අපි අද එතකොට ස්ක්‍රීන් එක දෙන්න නැත්තේ පාරාපෝ මේ අපිට. ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් බුක් කරන්න ඕනේ ස්පීකින් වලට අද ග්‍රැමර් සෙෂන් එක කරන්න. නමුත් ඔයාලා අමතර ලංකා වෙලාවෙන් දවල් 12ට සෝරි UK වෙලාවෙන් දවල් 12ට වගේ ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකක් බුක් කරගන්න ඕනේ. ස්ටාර් සංකට කියලා බුකින් එක දාගන්න. එතකොට ඒකෙදි මම ඔයාලට මේ ඇප් එක හරහා ඔයාව ට්‍රේනින් කරනවා. ඒ ඇප් එක මාර වැඩේ කියන්නේ මේ ෂෙයාරින් ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් පොඩි තියෙනවා. ඒක හරි. දැන් හරි. මේක තමයි ඇප් එක අපේ. මේක ඇත්තටම අද නිමේෂව ට්‍රේනින් කරපු ගමන් ඇප් එක නතර වෙලා තිබෙන්නේ. සෝරි නිරෝෂව ට්‍රේනින් කරපුවා. අද නිරෝෂට ට්‍රේනින් සෙෂන් එකක් තිබ්බා. එතකොට මේක තමයි ඇප් එක. රියල් ඉංග්ලිෂ් කියන ඇප් එක. මේකේ අපි IELTS වල B2 කියන එකෙන් මම ට්‍රේනින් කරේ. සෝරි A2 කියන එකෙන්. ඒකේ ස්පීකින් එක විතරයි මම මේ කෝස් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න අයට ට්‍රේනින් කරන්නේ. සෙෂන් 14ක් දැනට රෙකෝඩ් කරලා තියෙනවා. 15 වෙනි එක තමයි මේ වෙදර් කියන එක. මේකත් කරාට පස්සේ සෙෂන් 15ක් ඔරිජිනල් රෙකෝඩින්ග්ස් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව මාත් එක්ක වෙනම පර්සනලි 1-to-1 සෙෂන් බුක් කරන හැම කෙනාටම අඩුම එකක් හම්බ වෙනවා. ට්‍රේනින් සෙෂන් එකක්. ඒක මිස්ටර් අසංකට කියලා ටයිම් එක බුක් කරගන්න. බුක් කරගෙන ඔයාලා ඒක හරියට කරගන්න. ඒක මොන වගේද කියලා කරගෙන යනකොට මොන වගේද කියලා බලන්න පුළුවන්. මම අද නිරෝෂව ට්‍රේනින් කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලා ගෲප් එකට දාන්නම්. ඊට අමතරව තව ඒ වගේ කලින් ගෲප් වල අය ට්‍රේනින් කරපු වීඩියෝස් ටික තියෙනවා. ඒ ටික දාන්නම්. ඒතර මම ඔයාලට මේක කියන්නම්. මේ කම්ප්ලීට් කරපු සෙෂන්ස් වල මම මේ රයිටින් සමහර ඒවා කම්ප්ලීට් කරපු ඔයාලට දාලා නැහැ. මේ ස්පීකින් කරපු කම්ප්ලීට් කරපු සෙෂන්ස් තියෙන්නේ. මේ සෙෂන්ස් 15න් ඔයාලට අන්තිමට ආයි 15ම ඔයාලා බලන්න ඕනේ දවසට එක ගානේ හරි ඒක අදාළ ටයිම් පීරියඩ් එක අසංක ඩිසයිඩ් කරලා ඔයාලට ප්ලෑන් එකක් දෙයි. ඔයාලා පළවෙනි එක කරාට පස්සේ දැන් උනත් ඒ රෙකෝඩින් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ සෙෂන් එකක් බලලා ඒකේ මොඩල් ආන්සර්ස් ලියලා ඔයා ඒ සෙෂන් එකෙන් ඉගෙන ගත්ත එක අර ස්පීකින් එකේ part 1 part 2 part 3 කියලා තියෙනවා. part 1 part 2 part 3 කියන එක යටතේ තියෙන මොඩල් අඩුමතරම මොඩල් ආන්සර් එකයි ඔයා අලුතෙන් ඉගෙන ගත්ත ටිකයි පොඩි සමරියක් ලියලා හදලා මිස්ටර් අසංකට සබ්මිට් කරන්න. ඒක ඔයා එකෙන් ගත්ත එක. ඒ කියන්නේ රෙකෝඩින් 15න්. ඒතකොට 15ක්. ඔයාලා 15ක් සබ්මිට් කරන්න ඕනේ මිස්ටර් අසංකට මේ රෙකෝඩින් බලලා ට්‍රේනින් කරපු ඒවා. ඊට අමතරව ඔයාලා මාත් එක්ක 1-to-1 සෙෂන් එකක් බුක් කරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. රියල් IELTS එක්සෑම් එකේ වයිබ් එක වගේ ඒක ඔයාලට දෙන ඔපචුනිටි එකක්. ඊට අමතරව මම ඔයාලට අලුතෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ මේ එංගලන්තේ කරන ෆ්‍රී ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකට ෆොරිනර්ස්ලා කරන ක්ලාස් එකට ඔයාලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ඊමේල් එක මම දැම්මා. ඒකට රික්වෙස්ට් කරන හැටි නිරෝෂත් අද ජොයින් වෙලා තිබ්බා. අසංකත් ජොයින් වෙලා තිබ්බා. ඒගොල්ලෝගෙන් විස්තර ගන්න ඔයාලා ජොයින් වෙන්න. ඔය ටික තමයි යන්නේ. මට අද මේල් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ස්පීකින් එකට ඔයාලා ජොයින් වෙලා ඒකේ 1-to-1 සෙෂන් එකක් කරන්න. ඒක සම්පූර්ණ සෙෂන් එක යන විදිහ වීඩියෝස් වලින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝස් ටික ඔයාලට මොනවා හරි ට්‍රේනින් කරපු ඒ වගේ වීඩියෝස් ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මිස්ටර් අසංගගෙන් මේ වීඩියෝස් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. YouTube links ටික එයා දෙයි. ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් හැමෝම බුක් කරගන්න. රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න හැමෝම දැන් එන කට්ටිය සති දවස්වල බිසිත් වෙනවනේ. සන්ඩේස් වල මම අලුත් සෙෂන්ස් ටික කරනවා. අපි අද අපේ homework helping session එක තමයි කරන්නේ. රේමන් මර්ෆිගේ පොත. ඒක සෙෂන් 6ක් කරනවා කියන්නේ ලේසි නෑ, අමාරුයි. නමුත් අපි ඒක කොහොම හරි කරන්න ඕනේ. ඒ ටික රෙකෝඩ් කරගෙන යනවා. ඉස්සරහා ඉදිරියේදී එන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඒක රෙකෝඩින් එක විදිහට තමයි දෙන්න වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් අපිට ලයිව් එක ඩිස්කස් කරගෙන යන්න. වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. අපි අද homework helping session එක පටන් ගන්න කලින් නිලුව ඇහුවා වගේ ඕන එකක් අහන්න. ග්‍රේට් බ්‍රිටන් යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් වෙනස්කම් වුණත් කමක් නැහැ. අපි ඊට පස්සේ අපේ රේමන් මර්ෆිගේ ග්‍රැමර් පොතට යනවා. සමා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මට ඉන්ටරෙස්ටිං විදිහටම ගන්න හිතා ගන්න බෑ. ඒක ග්‍රැමර් ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට යනවා. ඒක දරා ගන්න බලන්න කොහොම හරි. ඒ ලෙවල් එකට එන්න බලන්න. අමාරු නෑ මුලින් ඉඳන් ඒ ටික බලාගෙන ආවනම් අමාරු නෑ ඇත්තටම. ඒ ඔයා මුල හෝම්වර්ක්ස් ටික කරලා නැත්නම් එකපාර මේකට ග්‍රැමර් සෙෂන් එකට ආවොත් චුට්ටක් අමාරු ගතියක් දැනේ. අමාරු වුණත් අතාරින්න එපා. ඒක තමයි කියන්නේ.
never give up. Get up, dress up, show up and never give up කියලා මගේ ටීචර් කෙනෙක් හිටියේ ඩොක්ටර් නජීබ් කියලා. එයා තමයි ඒක. උත්තර කියන්නේ get up, dress up, show up and never give up. right. අපිට ටීම් එකක් විදිහට ලොකු වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන්. දිගටම ටච් එකේ ඉන්න. මම එන්නම් අද අපේ ඔෆිෂියල් සෙෂන් එකට homework help කියන සෙෂන් එකට දැන්. පුළුවන් තරම් ඒකට ආන්සර්ස් දීලා අපේ සෙෂන් එක ඉක්මනට ඉවර කරගන්න සපෝට් එක දෙන්න. අපිට තියෙනවා මේ homework session එකේ ගොඩාක් ඉවර කරන්න තියෙනවා. present and past, present perfect and past මේ මුල් දෙකම අපි දැන් ඉවර කරලා තියෙන්නේ. මේක තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා දෙවෙනි එකේ ටිකක් තියෙනවා. present perfect and past එකේ ටිකක් තියෙනවා. present simple මේ ටික අපි කරානේ. ඒක කරා මම ඔයාලට topics ටික යන්න. මේකේ present and past කියන එක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම cover කරා මේ session 6. ඊට පස්සේ present perfect and past කියන එක අපි session මේ 12 වෙනකන් cover කරා. අද එකත් කරාට පස්සේ present perfect and past එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙනවා. අපි 6ම කරගත්තොත් 13 ඉඳන් 18 දක්වාම කරගත්තොත් 6ම ඉවර වෙනවා. අපි බලමු full try එක දීලා 6ම ඉවර කරගන්න. ලේසි නෑ. නමුත් පුළුවන් try එකක් දෙමු. ඊට පස්සේ අපි යනවා future වලට. future එකේ අපි බලමු මේ ටික cover කරගන්න. ඊට පස්සේ models කරන්න කලින් මම ඔයාලට passive එක කරනවා. passive කරලා ඊට පස්සේ තමයි model කියන එක අපිට next Sunday වල main topic එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම ඒක පොඩක් plan කරලා ඔයාලා එදාට decide කරනවා. කොහොමද model කියන එක මම වෙනම කතා කරන එකක් Sundays වල. ඒකටත් එක මම පොඩි දෙයක් තව add කරලා මම බලන්නම් හොඳ දෙයක් ඔයාලට Sunday වල දෙන්න. එදාට කට්ටියම එන්න බලන්න. එන්නේ නැති අය recording එක බලලා මේ homework ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. විනාඩියක් දෙන්න මට මේ ගෙදරින් කෝල් එකක් එනවා ලංකාවෙන්. අපේ අම්මා කතා කරන විනාඩිය දෙන්න. sorry. මම නිතර කියන දෙයක් තමයි මම මේ ක්ලාස් එකට කලින් පොඩක් මතක් කරන්නම් ඒක. ඒක නිකන් කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසියට අදාළ නැහැ. Never complain about foods that your mother cook for you. කවදාවත් ඔයාගේ අම්මා ඔයාට හදන කෑම ගැන complain කරන්න එපා because some people don't have food and some people don't have mother to cook. සමහර මිනිස්සුන්ට කෑම නැහැලු සමහර මිනිස්සුන්ට ඒක වෙලා දෙන්න අම්මලා නැහැලු. ඒකෙන්ද කවදාවත් අම්මා ගැන කෑම වලට මොකුත් කියන්න එපා කියලා නිකන් කීමක් මතක් වුණා. right. අපි එනවා අපේ topic එකට. ලස්සන ඉංග්‍රීසි sayings ඒ වගේ කියමන් තියෙනවා. ඔයාලත් ඒවා හොයාගෙන කියවන්න. ඒකට සපරේ. මට සපෝට් එකක් දෙන්න ඕන මම පටන් ගන්නවා. right. present perfect and past. ඒකේ අපි එදා කරා ඒක ඉතුරු වෙච්ච ටික තමයි අද තියෙන්නේ. have done and did. අපි යමු මේ topic එකට. රයිමන් මර්ෆිගේ ඒ කියන පාඩ එකෙන් යා කියනවා study this example situation. Tom is looking for his key. He can't find it. He has lost his key. He has lost කියන present perfect කියලා කියනවා. This means that he doesn't have his key now. 10 minutes later. 10 minutes later again. Now, Tom has found his key. He has it now. Right. Has he lost his key? No, he has found it.
Did he lost his keys? Yes, he did. අන්න වෙනස කියන්නේ. present perfect and past කියන එක සංසන්දනය කරලා ඔන්න ආට මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බනම් ඒක තමයි අද clear කරගන්න යන්නේ. He lost his keys, past simple, but now he has found it. Present perfect. He has found it. The present perfect, something has happened, is a present tense. Present perfect is a present tense. It tells us about the situation now. Present perfect එකේ කියන්නේ දැන් තියෙන situation එකක් ගැනලු. Tom has lost his key. He doesn't have his key now. Unit 7 එකත් බලනවා අපි එක 7 එක complete කරා. The past simple, something happened, tells us only about the past. දැන්ට connect වෙන එක නේ. අතීතේ වෙච්ච දෙයක් ගැන තමයි past එක. If somebody says Tom lost his key, we don't know whether he has the key now or not. කවුරු හරි lost වුණා කිව්වනම් ඒක දැන් තියෙන ඔන්න ඔක තමයි වෙන් කරගන්න ලස්සනම point එක. He lost his keys කිව්වොත් අපි දන්නේ දැන් තියෙනවද නැද්ද කියලා. We know only that he lost it at some time in the past. Compare present perfect and past simple. And he has lost his key කිව්වොත් he doesn't have his keys now. ඒක sure. මෙන්න මෙතන clear කරගන්න. Tom has lost his key කියලා කිව්වොත් he doesn't have his keys. ඒක දැනුත් නැහැ. හැබැයි Tom lost his key කියලා කිව්වොත් කලින් නැති වෙච්ච එකක් ගැන තමයි කියන්නේ. දැනුත් ඒක නැති වෙන්නත් පුළුවන්, තියෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඒක තියෙනවා නම් he has lost his keys කියන්න බෑ කියලා තමයි මෙතන රේමන් මර්ෆි අපිට කියන්නේ. He has lost කියන්නේ ඒක දැනුත් නැත්නම් තමයි ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කී කලින් නැති වෙලා තාමත් නැහැ. කලින් නැති වෙලා තාම තියෙනවා නම් හෝ නැත්නම් දෙකටම යූස් කරන්න පුළුවන්. කලින් වෙච්ච සිද්ධිය ගැන විතරක් කියන්න past tense එක. බලන්න ඒක තව පොඩ්ඩක් හිතලා තේරුම් ගන්න. Compare present perfect and past simple. I have gone away. They will be back on Friday. They are away now. I have gone away. එතකොට gone away කොහොම එයාලා තාම ඇවිල්ලා නැහැ. They went away, but I think they are back at home now. එතකොට they went away කිව්වොත් එයාලා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් ගෙදරට. හැබැයි they have gone away කිව්වොත් එයාලා තාම ඇවිල්ලා නැහැ. සියුම් වෙනස්කමක් තියෙන්නේ. තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් සුපර්. It has stopped raining now, so we don't need the umbrella. It isn't raining now. It has stopped raining. What? Stop raining. දැනුත් නැහැ. එතකොට it stopped raining now for a while, but now it's raining again. එතකොට stop raining කිව්වොත් දැන් වහින්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. කලින් වැහැපු එක නැවතුණා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ආයෙ වහින්න පුළුවන්. නිතර මතක තියාගන්න present perfect කියන්නේ present එකටත් අදාළයි. perfect උනත් present එකටත් අදාළයි. ඒ සියුම් වෙනස තේරුම් ගන්න try එකක් දෙන්න. අභ්‍යාසෙදි බලන්න උත්තර දෙන්න. You can use the present perfect for new or recent happenings. I have repaired the washing machine. It's working okay now. Recent happening. එතකොට I have repaired the washing machine. It's working okay now. මම repair කරා ඒකෙන් දැන් වැඩ කරනවා. Hannah has had a baby. It's a boy. That's great news. Usually, you can also use the past simple. I repaired the washing machine. It's working okay now. ඒකත් use කරන්න පුළුවන්. I have repaired the washing machine. ඒක use කරන්න පුළුවන්. Use the past simple, not the present perfect, for things that are not recent or new. බලන්න මේ Mozart was a composer. He wrote more than 600 pieces of music. Not has been or has written. කියන්නේ මේ වගේ දේවල් past simple use කරනලු මේ මෑතකදී හෝ අලුත් දෙයක් නොවන ඒවට past simple use කරන. කියන ඇත්තම කියනවා IELTS ලෝක කියන්නේ ඔය අතීතේ වෙච්ච කතාවක් ස්ටෝරි එකක් කියන්න තමයි past simple use කරන්න කියලා තමයි IELTS ඔය අපේ ට්‍රේනින් වල ඒකවල සරලව කියන්නේ. අතීතේ කතාවක් කියන්නේ. ඒතකොට ඔයාගෙන් past simple check කරනවා නම් එයාලා අහනවා අතීතේ වෙච්ච සිදුවීමක් විස්තර කරන්න කියලා අහනවා. එතකොට එයාලා දැනගන්න පුළුවන් grammar ඔයා දන්නවද past simple එක. My mother grew up in Italy. අතීත කතාවක්.
has grown up කියන්න බෑ. Compare. Somebody has invented a new type of washing machine. අලුත් washing machine එකක් හොයාගෙන. හැබැයි recent past එකක් ගැන කියන්නේ. මෑතකද සිදුවෙච්ච දෙයක්. එතකොට perfect වලින් ගන්න පුළුවන්. Who invented the telephone? එතකොට has දාන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ගොඩක් අතීතේ තියෙන එකක්. recent past එක ගැන කියනකොට තමයි මෑත කාලේ අතීතයක් ගැන කියන තමයි perfect tense කතා කරන්නේ අපි. ඔන්නේ සියුම් වෙනස තේරුම් ගන්න බලන්න. ඒතර පළවෙනි එකේ අපි කතා කරා මේ දෙකේ වෙනස්කම අර දැන් මේ වෙනකොටත් සිද්ධ වෙන දෙයක්ද නැද්ද කියන එක ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න කියන එක. they have gone away කියන්නේ යාලා තාමත් ඇවිල්ලා නැහැ වර්තමානයේ ගැනත් කියවෙනවා අතීතේ ගැනත් කියවෙනවා. හැබැයි went away කිව්වොත් එහෙම නැහැ. දැන් මේක අපි කියනවා recent past එක මෑත කාලේදී වෙච්ච එකක් ගැන. ඕ new අලුත් දෙයක් ගැන. තුන්වෙනි එකයා කියනවා අපිට we use the present perfect to give new information but if we continue to talk about it we normally use the past simple. Oh I burnt myself. අත පුච්චගෙන මොකට නේ අත නෙමෙයි කොහමද පිච්චිලා. How did you do that? Not have you done. I picked up a hot dish. Not have picked. Again, we use the present perfect to give new information. අලුත් information එකක් කියනකොටත් present perfect use කරනවා කියලා කියන්නේ. But if we continue to talk about it, we normally use the past simple. ඒක assume වෙනස්කමක් grab කරගන්න බලන්න. අලුත් information කියනකොට I burn myself කියලා අන්න past simple වලින් ඒක විස්තර කරන අතීත කතාව නිසා. Look, somebody has split something on the sofa. කවුරු හරි මේක මොනවා හරි හිරවගෙන. sofa එක. Well, it wasn't me. I didn't do it. එයා past simple වලින් තමයි උත්තර දෙන්නේ අදාළ සිද්ධිය ගැන. අලුත් දේ කියනකොට present perfect වලින් කියනවා. interesting වෙනස්කමක්. මීට follow up කරා නම් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. තේරුම් නැතත් ආයෙ හිමීට කියවලා බලන්න. ඔය තුන තමයි යා මේල් එක කියන්නේ present perfect and past එක ගැන සියුම් වෙනස්කමක්. මම නැවත කියනවා ඒක it's worth repeating. I have gone away කිව්වට පස්සේ එයා තාමත් ඇවිල්ලා නැහැ. ගිහිල්ලා තාමත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක වර්තමානය ගැනත් කියවෙනවා. ඒක තමයි ඒකේ කතාව. ඊට පස්සේ past එක කිව්වොත් එයා ඇවිල්ලා වෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි recent past හරි new thing එකක් හරි කියනකොට අලුත් දෙයක් හරි කියනකොට present perfect use කරනවා. හැබැයි අතීත ගැන විතරක් කියනකොට ගොඩක් අතීත ගැන කියනකොට past tense use කරනවා. මෙතන කියනවා ඔය අලුත් දෙයක් කියනකොට present perfect use කරනවා. ඒක ගැන විස්තර කරනකොට past tense use කරනවා. බලන්න ලස්සන සියුම් වෙනස්කම් තුනක්. මට විශ්වාසයි ඔයාලා මේ තුන ඉගෙන ගත්තොත් ලංකාවේ බහුතරයක් ඉංග්‍රීසි ගුරුවරුන්ට වඩා ඔයාලට හොඳ දැනුමක් හම්බ වෙනවා present perfect and past ගැන. අපි යනවා අභ්‍යාසයට. දිනෝෂා. මොකක්ද දිනෝෂා ප්‍රශ්න? අත උස්සලා තියෙනවා. දිනෝෂා අත ඉස්සේ ප්‍රශ්න කරේ නේද? අභ්‍යාසයට මොන දෙන්නේ නේද? ඔව් සර්. හරි very good. මම බය වුණා මොකද්ද બોලේ පාර. ඔය මේ සියුම් තුනක් කිව්වා විතරයි. නෑ බය වෙන්නේ නැහැ. ඕන එකක් අහන්න මම රිසර්ච් කරලා හරි කියනවා. මේ දිනෝෂා අත උස්සපු නිසා අපි දිනෝෂාට අවස්ථාව දෙනවද? පළවෙනි එකට උත්තර දෙන්න. Complete the sentences. Use the present perfect where possible. Otherwise, use the past simple. I can't get in. I have lost my key. ඔයා මොකද්ද කිව්වේ මේක I කියන බලන්න I Can't. Use the present perfect. right I can't නෙමෙයි I can't කියන එක හරි ලස්සනයි. pronunciation කියන්නේ can't කියලා කට්ටිය කියනවා. ඉතින් මම ඒක pronunciation lesson තව ඇදගෙන යනවා. ඉතින් pronunciation up to freedom තියෙනවා. The way we want to talk මම ඒක පස්සේ කතා කරනවා. I can't get it. I lost my keys. Okay, next one. The office is empty now. Everybody has gone home. Everybody has gone. අයියෝ has them past them නැත්තේ. නිකන් අහන්න. එක present now empty now. now කතාවක් කියන හින්දා අන්න past present perfect use කරනවා. Very good. I mean to call you last night, but I forgot. Last night කතාවන්නේ කියන්නේ. එතකොට right. Helen went
to New York for a holiday, went but කියලා. Okay. went. ආ But she's back home in London now. එයා ඇවිල්ලා නම් නැවත ඇවිල්ලා London. නිසා අපිට use කරන්න බෑ මොකද්ද? Perfect. perfect use Perfect. කරන්න බෑ. present perfect use කරන්න මොකද එයා දැන් ඇවිල්ලානේ. ඒතර ඒක present perfect. ඒතර past තමයි කියන්නේ. super අභ්‍යාසයක් කරන්න පුළුවන් නම් සුපිරි තේරුම්. next one. Are you okay? Yes, I had a headache, but it is okay now. okay now. right. I have had a headache කියලා කියන්නේ නැත්තේ ඇයි? So ඒක මේ පස්සේ කතා කරන්න අර සර් කියලා දුන්නේ මේ එනේ මෙතන වර්තමානයේ දිගටම කතා කරේ කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන් නිසා but it's okay now තියෙනවනේ සර්. වර්තමානයට connected. වර්තමානයට connected වුණාට පස්සේ අපි past tense වලින් කියන්නේ මොකද? ඒක වර්තමානයට connect වර්තමානෙත් ඒක නැත් sorry. ඒ කියන්නේ I had a headache but it's okay. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක නැහැ. ඔව්. කලින් headache එක තිබිලා තාම තියෙනවා නම් I have had a headache කියන්න පුළුවන්. Past. ඔව් present perfect present වලින් කියන්න පුළුවන්. කියන්න පුළුවන්. තේරෙනව නේද? ඔව් සර්. කලින් headache එක තිබිලා තාම තියෙනවා නම් I have had a headache කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඒක නැහැනේ. ඒක නිසා කියන්නේ I had a headache. Okay? ඔව්. Right. Good. Next one. Can you help us? Our car has broken down. ඒ කියන්නේ තාම කැඩිලා. Very good. ඇයි our car broke down කියලා කියන්නේ නැත්තේ? දැන් මේක වඩා සුදුසු අතීත වෙච්ච එක Has තාමත් broke. වෙලා තියෙන්නේ. තාමත් Yeah. ඒක නිසා present perfect තමයි නිවැරදි Yes. ව්‍යාකරණ. Okay නේද? Okay sir. Right. Thank you Dhanusha. හොඳට කරා. next one එක දිනෝෂම try කරලා දෙනවද වෙන කාට හරි? වෙන කවුරු හරි try කරන්න. දිනෝෂම try කරලා දෙන්න. ඔය දෙකක් try කරලා දෙන්න. එතකොට හරි. Are Yeah. the underlined parts of these sentences okay? Correct them where necessary. Did you hear about Sophia? She's given up her job. She's given up. Okay. Okay. My mother has grown up in මෙතන S වලින් Italy. කියවෙන්නේ මෙතන S වලින් කියවෙන්නේ මොකද්ද? Has given. has given she's given up her job. Okay. ඇයි මේ she's given up her job present perfect වලින් කියන්නේ මේක? ඇයි ඒක okay වෙන්නේ? කියන recent past එක ගැන කතා කරන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවද මේ recent past? ඒ කියන්නේ මේ කෙටි අතීතයක් ගැන කතා කරන්නේ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් අතීතය ගැන කතා කරනවා past tense. හැබැයි recent past එක ගැන කතා කරනකොට present perfect වලින් කියන්න පුළුවන්. Next one. My mother has grown up in Italy. My mother grew up. ඇයි වැරදි? ඒ කියන්නේ සර් ඒක මේ ගොඩාක් past එකක් නේ අතීතේ. Super. එක තේරෙනවා super. Next one. How many plays has William Shakespeare written? Plays. The නාට්‍ය කියන එක අදහස. Did William Shakespeare write? How many? ඒ කියන්නේ past tense වලින් කියන්නේ නේද? ඔව්. ඒ past එකක් tense ගොඩක් අතීතයට අයිති එකක් නේ සර්. විතරයි නිසා did William Shakespeare right. Very good. I've forgotten his name. Is it Joe or Jack? Okay sir. Okay. Recent past. Right. Very good. Who has invented paper? Who invented paper? Recent past නෙවෙයි past tense වලින් කියන්නේ. Next one. Drugs have become a big problem everywhere. Drugs have become. Okay sir එකක්. ඒක okay නේ. Right. Recent එකක් ගැන කියන්නේ. We washed the car, but
but now it's dirty again. car. We washed the car. We washed the car. We I have are past tense එකෙන් කියන්නේ ඒක? ඒක sir, but now it's dirty again. ඔව්. ඒ කියන්නේ wash කරා දැන් නම් ආයේ තාම ඒක dirty. clean තියෙනවා නම් තමයි ඔයාලට කියන්න පුළුවන් have washed present කියලා. perfect වලින්. ඒක දැන් clean නෑනේ. ඒකෙන්ද වෙනස් දෙයක් නිසා ඔයාලට කියන්න වෙන්නේ ඒක අතීත සිදුවීමක් විදිහට past tense එකෙන්. Right. Next one. Where have you been born? Where did you born? Where did you born? තාම ඉපදීගෙන එනවා වගේ තමයි ඒක නිකන්. Where were you born කියලා මේක දාලා. Yeah, right. ගන්න පුළුවන්ද දන්නේ ඒක were you born වෙන්නේ නැති. Ellie has gone shopping. She'll be back in about an hour. Okay, sir. තාම ඇවිල්ලා නැති හින්දා නේද අපිට. එයා ගිහිලා has gone shopping තාම shopping. තාම ඒකෙන් අපිට එකෙන් කියමු. Albert Einstein has been the scientist who has developed the theory of relativity. සාපේක්ෂතාවාදය කියන එක මේ relativity ගන්න සාපේක්ෂතාවාදය. Has been the scientist. Has developed. Albert Einstein was the scientist. Was, has developed. ඒක පොඩ්ඩක් difficult sir. නිකන් science වගේ නේ නිකන්. ඒක අපි බලමු answer එක. Albert Einstein was the scientist who developed theory. ඒ වගේ වෙච්චර ගාන නැහැ. who developed the relativity එක දැන් හොයාගෙන ගොඩක් කල් හින්දා වෙන්නේ නැති. තාම සාපේක්ෂතාවාදයට challenge කරලා නැහැ. කීකේරිය තියෙනවා. come on. who developed the නිව්ටන්ගේ ෆිසික්ස් වලට තමයි challenge උනේ අයින්ස්ටයින්ගේ මේ relativity ආවට පස්සේ. නිව්ටෝනීය භෞතික විද්‍යාව තමයි පැරණි භෞතික විද්‍යාව උනේ ෆිසික්ස් උනේ මේ අයින්ස්ටයින්ගේ කාවට පස්සේ. අයින්ස්ටයින්ගේ කාලුත් වගේ මට හැංගෙන්නේ. ඒකේ මට මේක පැටලෙයි. Albert Einstein මෙයා කියන්නේ Albert Einstein was the scientist. එයා තමයි scientist. ඒතර past tense වලින් මේ කතා කරන අතීත කතාවක්. who developed මේ තනිකර අතීත කතාවක් විදිහට තමයි රයිමන්ඩ් මර්ෆි අපිට කියලා දෙන්නේ. අපි රූල් එක දන්නවනේ. ඒක. next එක කවුද කියන්නේ? කෙනෙක් අත උස්සන්න. තව එකක්ද කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? දෙකක් තියෙනවද දන්නේ? right. රෝෂා ඉන්නවා. රෝෂා try කරමු එහෙනම් next එක. Thank you දෙනෝෂා. හොඳට කිව්වා. ඔයා හොඳට prepare වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. නිරෝෂා කියන්නකෝ. Put the verb into the correct form, present perfect or past simple. It stopped raining for a while, but now it's raining again. The town... ඒක stop වෙන්නේ නිරෝෂ මොනවා හරි පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද අපිට ඒක? It has stopped. It stopped already නැවතිලා. ඒක වර්තමානෙත් එක්ක සම්බන්ධ නැහැ. ඒක නිසා තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් past වෙලා it has stopped කියවනම් මේ වෙද්දි නැවතිලා. it has stopped කියවනම් තාමත් මේ වහින්න නැතුව තියෙන්න ඕනේ. නේද? ඔව්. වහින්න නැතුව තියනවා. But now it is raining. දැන් ඒ වුණට වහිනවා. අතීතයක් ගැන තමයි කියන්නේ. එතකොට අපිට වෙනස් වෙච්ච අතීතයක් ගැන තමයි කියන්නේ. That is stops is correct. Right. Next one. The town where I live is very different now. It has changed a lot. ඒක recent past එකේ තමයි change වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි has changed කියලා කියනවා. Right. I studied German at school, but I've forgotten most of it now. But I studied German. අතීතය ගැන ගත්තා. But I have forgotten. again තාම forget. තාම මතක නැහැ කියලා කියන්නේ. Right. The police police arrested 3 people, but later they let them go. Just right. The police
arrested 3 people but later they let them go. එතකොට මේ වෙනස් වෙච්ච අතීතයක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් past tense එකෙන් තමයි කියන්නේ. arrest කළා තාම හිරේ නම් ඔන්න has arrested කියන්න පුළුවන්. Arrested. දැන් ටිකක් කරගෙන යන්න හොඳට තේරෙනවා. arrested. Right. Very good. What do you think of my English? Do you think uh, it's improved? It has improved. question form එකනේ. Has it improved? නෑ. Do you think නේ? Do you think it has improved? Has it improved? එතන question Has form it improved? නෑ. එතන Do question you form think දෙනවා. do you think ඔයා හිතනවාද has it improved? හරි නේද? It's improved. ඒ කියන්නේ question form එක මෙතනින් තියෙන හින්දා තමයි මේක මෙයා it's improved කියලා කියන්නේ. Do you think it's improved? ඒ කියන්නේ improve වෙලා තියෙනවා. මෙතන ක්‍රමාවක් නේද? ඒ කියන්නේ මෙතන has it improved කියලා අපිට එක question form එක විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මෙයානේ do you think කියන හින්දා ඒ කැලේ විතරක් question form එකට දාලා එහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. එතන ලොකුවට හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. has it improved කියලා කෙලින්ම අහන්න පුළුවන් do you think කියලා නැතුව. do you think දාන හින්දා ඉතින් අපිට නිකම්ම එහෙම එකක් දාන්න පුළුවන්. රේමන් මර්ෆිනේ කියන්නේ වැඩි ගණන් ගන්න. do you think question form එකේ තියෙනද මෙතන has තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන අපේ තර්කේ තියෙන්නේ අපිට question pattern එක අපි වෙනම කතා කරන grammar පොතේ. මෙතන අපේ තර්කේ තියෙන්නේ it improved කියලා කියනවද it has improved කියනවද කියන එක තමයි. දැන් වර්තමානයත් එක්ක connect වෙලා තියෙන it's improved කියන එක තමයි එන්න ඕනේ. Are you ready to go? Have you finished your coffee? right වර්තමානයත් එක්ක යන දන කෙලින්ම question form එක දාලා තියෙනවා. good 7 I applied for a job as a tour guide, but I wasn't successful. ඒ කියන්නේ apply කළා දැන් successful වෙලා නැහැ. ඒකට past tense වලින් තමයි මට කියන්නේ. Where's my bike? It was outside the house, but it's not there now. it was outside ඒක දෙන්නේ ඒක නිසා past tense. right next one. Quick, we need to call an ambulance. There's person an accident. There's been a person. Okay. Quick, we need to call an ambulance. There's been an accident. in an accident කියලා කියන ඔව් දැන් වෙච්ච එකක් නේ. there's been an accident. right Are you found my phone? Oh, oh, good. Where did you find දැන් it? ඒක පටන් ගත්තා දැන් කියගෙන I found one where did you find it. right It was at the bottom of my bag. තව දිගට කියගෙන යනකොට අපිට කියන්න වෙන්නේ past tense එකේ. right good Ben won't be able to ඒක තමයි play මෙතන tennis. උදාහරණය මම මේ ආයෙ තේරිච්ච නැති කෙනෙකුට රෙකෝඩින් එක බලද්දී හරි පහසු වෙන කියන්නේ I have found my phone කියන එක එන්න රීසන් මෙයා පටන් අරගෙන තියෙනවා perfect tense එකේ present perfect. ඊට පස්සේ කතාව කියනකොට කියන්න වෙන්නේ past එකෙන් බලන්න තීරයකට ගිහිල්ලා ඒක එහෙම තියෙනවා. හරි next one එකට යමු. Ben won't to be able to play tennis for a while. He has broken his arm. right හරි Oh. කියලා Oh, how that happened? How did that happen? How past did tense that happen? yeah, that's correct. He fell off the ladder. right දැන් කතාව කියන්නේ නැහැ past tense එකෙන්. කතාව කියනකොට කියන්නේ past tense එකෙන්. පටන් ගත්ත present perfect. super ලස්සන grammar lesson එකක් smoothly understand කරගන්න ඕන එක. මොන අපි ලස්සන lesson එකක් ඉවර කරා never forget it. ඒක හරි interesting. මාර ලස්සනයි challenge කරන්න පුළුවන්. super එකක්. අපි next session එකට යනවා. present perfect and past තව පාරක් කියලා දෙනවා එයා. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකේ තව ටිකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්.
We do not use the present perfect when we talk about a finished time. For example, yesterday, last year, 10 minutes ago උනත් කමන්නේ. ඉවර කරලා නම් present perfect වලින් කතා කරන්න එපා. We use past tense. Yesterday, last year, time එක mention කරලා නම් past tense වලින්ම කතා කරන්න. It was very cold yesterday. Not has been කියන්න යන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. මාර ලස්සන knowledge එක ගොඩාක් එනවා නිකන් මේකේ. Paul and Lucy arrived 10 minutes ago. Recent past කියලා හිතන්න එපා 10 minutes හින්දා. මොකද ඒක specifically mention කරලා තියෙනවා එයා. මේ කැලෙත් එක්ක එනවා නම් ඒක finish time. බලන්න ඉටලික් වලින් දාලා finish time. ඉවර කරපු time එක දීලා තියෙනවා නම් present perfect නෙමෙයි. Did you eat a lot of sweets when you were a child? And not have you. මොකද when you were a child කියලා ඔයාට time period එකක් දීලා තියෙනවා. Finish time එක. එතකොට perfect use කරන්න බෑ. Did you දාලා තියෙන මොකද finish time එක තියෙනවා මෙතන. I got home late last night. අන්න last night තියෙනකොට perfect බෑ. Got. I was very tired and went straight to bed. Was and went දාලා මේ මෙතන last night ගැන කියන නිසා. Use the past to ask when or what time. When hari what time දානකොට past tense use කරන්න කියලා කියන්නේ. When did your friends arrive? Not have arrived. What time did you finished? When what කියන ඒවත් එක්ක past tense માં use මෙතන කොහොම ටික past tense use කරන්න කියන ඒවා තමයි උදාහරණ කියන්නේ. time limit එක සඳහන් වෙනකොට finish time එකක් ගැන කියනකොට එහෙම නැත්නම් when and what කියන ඒවා කියනකොට. එතකොට compare කරන්න තියෙනවා present perfect and past. Tom has lost his keys. He can't get into the house. Past simple okay. එතකොට Tom has lost his keys. Let's to the house. අපේ Tom lost his keys yesterday. දැන් මේ වර්තමානයත් එක්ක කනෙක්ට් කළා මේක බලන්න ලස්සන. Yeah, Tom lost his keys yesterday. He couldn't get into the house. 10 minutes ago කිව්වා time period එක කියවනවා නම් lost ම තමයි කියන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි මේකේ interesting part එක. Is Carla here or has she left? තාම ඉන්නවද කියලා වගේ අදහස. තාම ඉන්නවද එයා ගිහිලා? When did Carla leave? Carla ගියේ කීයටද කියලා තමයි අහන්නේ. When කියන එකත් එක්ක තියෙන්නේ. When කියනකොට කොහොමත් when what කියනකොට present perfect use කරන්න බෑ කියලා තමයි එයා මේක ලස්සනට කියලා දෙන්නේ අපිට. තව දෙනවා compare කරන්න. Present perfect I have done a lot of work today. Today එක I have done කියලා දාලා තියෙනවා. කලින් එකේ කොහොමද තිබ්බේ yesterday last year 10 minutes ago තමයි. දැන් today නම් I have done වර්තමාන කරන්නේ past simple එකේ. I did lot of work yesterday. We use the present perfect for a period of time that continue until now. For example, today, this week, since. Unfinished. තාම unfinished. කලිනුත් කරලා තව ඉතුරු වෙලක් තියෙනවා. Past simple. We use the past simple for finished time in the past. For example, yesterday, last week, from 10 to 14, and then 10 minutes ago උනත් මේ කොහේ හරි තමයි ඇති වෙන්නේ. අර කලින් එකේ කියනවා වගේ. අනේ graphically represent කරලා ලස්සනට කියලා දෙනවා. ඒක. superior. උදාහරණ ටික තියෙනවා. It hasn't rained this week. මේ එකේ තාම වැහලා නැහැ. It didn't rain last week. Have you seen Anna this morning? තාම දැකලා නැහැ. Did you see Anna this morning? It's now afternoon or evening. Morning ගැන කතා කරන්නේ දැන් afternoon හරි evening. Morning වල මේක අහනවා නම් present perfect වලින් අහනවා. Have you seen Ben recently? The last few days or week. Have you seen? Recently කියන එක තියෙන නිසා. Did you see Ben on Sunday? ඉවර වෙච්ච එක. I've been working here since 2010. I still work here now. I worked here from time period 2010 to 2014. I don't work here now. වර්තමානයට කනෙක්ට් කරන්න. I don't know where Lisa is. I haven't seen her. I haven't seen her recently. Was Lisa at the party on Sunday?
I don't think so. I didn't see her. Sunday ගැන කතා කරනවා. We have been waiting for an hour. පැයක් විතර බලාගෙන ඉන්නවා. තාම බලාගෙන ඉන්නවා. We waited. අපි බලන් හිටියා. We were waiting කියන්න පුළුවන්. For an hour. පැයක් විතර අපි බලාගෙන හිටියා. නම් බලාගෙන ඒක දෙකම කියන. We are no longer. දැන් අපි බලන් ඉන්න. අපි ගිහිල්ලා නැන යන ගම. Jack lives in Los Angeles. He has lived there for 7 years. අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ජීවත් වෙන කෙනා තාම ජීවත් වෙනවා. Jack lived in New York for 10 years. Now lives in Los Angeles. අන්න දැන් දෙකක් ගැන කියන අතීතයක් ගැන past tense. I never ridden a horse in my life. තාමත් බෑ. I never rode a bike when I was a child. ඒ කියන්නේ දැන් බයික් පදින්න පුළුවන්. මේ පරණ කතාවක් කියන time period එක ලස්සනට කියන when I was a child. It's the last day of your holiday. You say it's been a really good holiday. I have really enjoyed it. The last day of your තාම holiday එකේ. ඒක හින්දා මේ holiday එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. It's the last day of your holiday. It's been a really good holiday. I have really enjoyed it. Holiday එක ගැනම holiday එකේදී කතා කරනවා. After you came back from holiday, you say it was a really good holiday. It has been කතා කියන්නේ. I really enjoyed it. බලන්න මේ වෙනස ලස්සන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න රෙකෝඩින් එක දැන් අද ක්ලාස් එක ගොඩක් අය නැති හින්දා රෙකෝඩින් එක බලලා අනිවාර්යෙන් මේක ලියලා අසංකට සබ්මිට් කරන්න. හෙට හවස වෙද්දී ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හැමෝම ක්ලාස් එකේ හැමෝම මේ රෙකෝඩින් එක බලලා මේ ටික සබ්මිට් කරන්න. මුල් ඒවත් එක පුළුවන් උපරිම කරන්න. right. කවුද එන්නේ අභ්‍යාසය කරන්න? දෙනෝෂනම් රෙඩි වෙන කවුරු හරි ඉනවද? අනිත් අයත් එන්න බලන්න. නිරෝෂයි දෙනෝෂයි ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් එක එදෙන්න කොහොමද හොඳට කරගෙන යනවා. තව පුළුවන් නම් තව කෙනෙක් එන්න පුළුවන් නම් සෝ පෙරේ වැරදුනාට කමන්නේ. අනිත් අයගෙන් මම අර නම් කරලා එහෙම අහන්න කැමති නැහැ. මම කොහොමද ડોක්ටර් පාර්ට් එක තියෙන හින්දා තින් මිනිස්සුන්ගේ අර ඒක එහෙම වෙනවට වඩා හොඳයි. තම වොලන්ටරි ඉදිරිපත් කරනට හරි ලස්සනයි. මේ වැරදුනාට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඔයාලා කවුරු හරි ඇවිල්ලා වරද්දාගත්තොත් මාත් එක්ස්ප්ලেইন කරලා තව ක්ලාස් එකේ තව මට වඩා හොඳට දන්න කෙනෙක් ඒ කැලේ දැනන් හිටියත් එයාත් එක්ස්ප්ලেইন කරලා තව කවදා හරි දවසක රෙකෝඩින් එක බලන කෙනෙකුට හරි ඒක තේරෙනවා. අපි දැනට දෙනෝෂා ඉන්නේ. හින්දා දෙනෝෂා ගමු මේක. දෙනෝෂා ඉන්නෝ කියන්නේ. Are the underlined part of these sentences okay? Parts. Correct Parts. Miss Suna is parts of these sentences okay. Correct them where necessary. I've lost my key. I can't find it anywhere. Okay. තාම lost හින්දා තමයි perfect tense එකේ තියෙන්නේ. Next Have one. you eaten a lot of sweets when you were a child? Did you eat? ඇයි ඒක did you eat වෙන්නේ? Um, time period were එක තියෙනවා. a child. When you පුංචි were කාලේ ඉඳන් අතීතයට I think. when you were a child. ඒ When කියනවා you were ළමෙක් වෙලා ඉන්නකොට what? විත හරි කොට. I bought a new car. Right. Just must come and see it. I bought, sir. Huh? I bought. ඇයි about කියලා කියන්නේ? මේක වර්තමාන connect ඒ කියන්නේ මේක හරිද වා කියන්නේ මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. වෙනස් වෙනවා. I have. නෑ. ඇයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැත්තේ මේක? I bought a new car කියන්නේ you must come and see it. තාමත් ඒක තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ දැන් වෙච්ච දෙයක් ගැන නේද කතා කරන්නේ? Oh. Okay නේද? Okay, sir. Okay. Right. Next one. I bought a new car last week. ඒක නම් sir මේ last week තියෙන නිසා past tense I bought. ඒක bought වෙන්න ඕනේ. ඒක නම් කරන්න දෙයක් නැහැ නේද? Raymond Murphy කිව්වා. Right. Where have you been yesterday evening? Where did you go yesterday? Yesterday evening කියලා තියෙන නිසා where did you go yesterday? අර ග්‍රැමර් දන්නේ නැත්නම් මේක නිකන් අර හරි වගේ පේන්නේ කතාව ලස්සට ඇදලා ගිහිලා තියෙනවා. නමුත් අතීත කතාවක් කියන්නේ time period එකක් කියන්නේ. Where were you කියලා අහන්නත් පුළුවන්. Have you been කියන එක. Where did you go කියලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. හැබැයි මේකේ go කියලා ක්‍රියාපදයක් නැති නිසා be verb එකක් තියෙන නිසා where were you කියලා අහන්න පුළුවන්. Yesterday evening. Okay නේද? Okay, sir. බැලු බැලම Maria. ලස්සන වාක්‍යයක් වගේ තියෙනවා.
Maria has left school in 1999. Maria's went to school in 1999. left went කියලා ගත්ත ගියා කියලානේ left කියන්නේ දාලා ගියා ස්කෝල් කියලා Maria left හරි okay left it's okay ඒතර ඔයා කියන උත්සාහ කරපු එක හරි ඒක හැමීට යන මේක මේ අපි ලයිව් සෙෂන් එකනේ ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට දැන් මේකෙන් පස්සේ ඔයා අරක print out එකක් තියෙනවා නම් ඒක print out එක අරගෙන ලියලා ආයෙ පාරක් කරනකොට මේක හොඳට පුළුවන් වෙනවා මටත් වඩා හොඳට පුළුවන් වෙනවා next one I'm looking for Mike. Have you seen him? Okay, sir. තාම බලාගෙන යනවනේ තාම බලාගෙන යනවා කියන වර්තමානට කනෙක්ට් කළා okay very good Have you been to Paris? Yes, many times. Okay, sir. many times okay have you been to Paris yes many times I'm very hungry. I haven't eaten much today. I'm very hungry. Okay, sir. I'm very hungry තාම බඩගිනියි කියන්නේ Today, present. oh When has this bridge been built? When was the bridge built? ඒ කියන්නේ Past. අතීතයට I think so. build කියන්නේ ක්‍රියාපද has been ක්‍රියාපද when has bridge been built? මේක එතකොට කොහොමද question format හදන්නේ when did the bridge built? මේක passive voice වලින් තියෙන එකයි මේ පොඩ්ඩක් හරව ගන්නවා මේක දාලා තියෙනවා when was this bridge built ඇයි was දාන්නේ past tense එකෙන් තමයි අපි කියන්නේ හැබැයි passive voice හින්දා ඒකට අර්ථය කරනවද බලන්න I කියලා ගන්නකො I built the bridge කියලා කිව්වොත් I built this bridge කියලා කිව්වොත් ඔයා කොහොමද ඒක passive වලට හරවන්නේ I built this bridge එතකොට ඔයා passive වලට හරවන්නේ කොහොමද This bridge was built by me by me. this bridge was built කියන එක මෙතන තියෙනවා when was කියන එක තමයි අරන් තියෙන්නේ was this bridge built එතන when was this question format අරන් තියෙනවා past tense එකේ passive තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ confuse ඕනේ නෑ නේද මේක ආපු විදිහ තාම හිතා ගන්න බැරිද කමන්නේ ඔයාලට passive තේරෙනවනේ එතකොට ඔයාලට මේක තේරෙනවා ඔයා හිමීට ආපහු බලන්න හැම එකම තේරෙන්නේ කියලා නෙමෙයි නෑ හොඳ දැන් ගොඩක් ඒවා තේරුණා නෑ මේක තේරෙනවා බය වෙනවා ඒ කියන්නේ මේක confuse වෙලා චුට්ටක් එහෙම මෙහෙන් සමහරට තේරලත් ඇති බලමු ඒ තේරුණා නම් අපි ඊළඟ දවසේ මට මැසේජ් එකක් දාන්න next one මේකත් කරනවද තව දෙකක් ඇති මේකේ Make sentences from the words in brackets. Use the present perfect or past simple. It not rained this week. It hasn't rained this week. this week කතා කරන හින්දා present perfect දාලා තියෙනවා The weather be cold recently. The weather has been cold recently. Recently තියෙන නිසා present perfect. perfect It cold last week. It was cold last week. just call right past tense again I not eat any fruit yesterday. I didn't eat any fruit yesterday. ඔල්ලන්ගේ වගේ yesterday තියෙනවා ඒ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ I not eat any fruits today. I haven't eaten any fruit today. very good eaten Today things. today තියෙනවා eaten තියෙනවා ඔක්කොම හරි
Emily earned a lot of money this year. Emily has earned a lot of money this year. This year. This year. Right. She not earned so much last year. She didn't earn so much last year. අකරන් දෙන්නේ last year තියනවා නේද? You have a holiday recently. Have you had a holiday recently? Right, very good. අභ්‍යාසය තව කරනකොට තව පුළුවන්. Thank you දෙනෝෂා. හරි. next one කවුද එන්නේ? නිරෝෂා දෙන්නේ අපිට. නිරෝෂා තමයි නේද වෙන. කවුරු හරි එනවද තව? නිරෝෂා කියන්නකෝ බලන්න. Put the verb into the correct form, present perfect or past simple. I haven't been to Canada. I'd like to go there. Paul and Lucy arrived අද මෙතන about මෙතන තියෙන grammar part එක මොකද්ද නිරෝෂා? මොනවා හරි idea? still ගිහිල්ලා නැහැ. තාම ගිහිල්ලා නැහැ. වර්තමානයේ වෙද්දි ගිහිල්ලා නැහැ. වර්තමානයත් එක්ක connect කරලා තමයි ඔව්. තියෙන්නේ. හරි. Good. Next one. Paul and Lucy arrived about 10 minutes ago. Recent past නෙවෙයි මේක මොකද time period එකක් කියලා. ඒතර අතීතෙම තමයි. right නේද? අරකේ කියලා ගන්න බෑ. past tense. I am tired. I didn't sleep last night. Right. I didn't sleep well last night. Exact time දීලා තියෙනවා. කෙනෙම අතීතේ last night එකත් හංගවලා දැන් last night නේද? exact අතීතයක් තියෙනවා. next one. There was a bus drivers strike last week, so there were no buses. There was a bus drivers strike last මම මේකේ ප්‍රශ්න කීපයක් අහන්නම්. මේක පස්සේ බලන කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. බලන් ඉන්න කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තේරුම් ගන්නයි. අහන්නම්. වාක්‍යය මොකද්ද? There was. There was කියලා. හරි. There was. හරි. එතකොට ඇයි ඔයා එහෙම කියන්නේ? past simple දාන්නේ? මෙතන තියෙන්නේ B එකක් නේ. එතකොට බස් මෙතන noun එකක් තියෙන්නේ. was කතාව okay. නෑ මං කියන්නේ past ඒක exact time එකක් දීලා තියෙනවා අතීතේ වෙච්ච දෙයක්. කිසිම කතාවක් නැහැ. ඔයාට perfect කතා නැහැ. කෙලින්ම past tense විතරයි. ඒක තියෙන තමයි ඔයා මේක දාන්නේ. there was කියලා bus drivers strike. ඒතර මේ drivers දැන් මේක නම් මේ grammar lesson එකට අදාළ මේ lesson එකට අදාළ නැහැ. DRIVER මෙතන කමාව දාලා s දැම්මොත් මොකද්ද? දැන් මේ රියදුරෙක්ගේ එක රියදුරෙක්ගේ අයිතිය නේ රියදුරු ගොඩකගේ කියලා හංගවන්න තමයි s එකට එහා පැත්තෙන් apostrophe එක දාන්නේ. ඒක අපි වෙනම සෙට් වෙනවා grammar පොතේ වෙනම සෙට් වෙනවා. මම නිකමට දැක්ක හින්දා අතහැරලා යන්න බැරි වෙන කතා කරේ. හැබැයි රියදුරු ගොඩක් කියලා කිව්වට අයිවා was දැම්මේ මෙතෙන්ට. ගොඩක් නම් were වෙන්න එපා. අයි was දැම්මේ. strike එක single. bus strike. bus drivers කියලා නෙමෙයි bus drivers ලගේ strike එක. එක strike එකක් තියෙනවා. bus driver strike. ඒතර පොදුවේ ඔක්කොම ගත්තම ඒක වචනයක්. නිකමට ඒක කතා කරේ අතහැරලා යන්න බැරි හින්දා. හරි. මේක අපේ පොයින්ට් එකේ ඒවා දාලා නැහැ. ඒක තේරුණේ නැතත් කමන්නේ අමතක කරන්න. මේක අපි past tense වලින් කතා කරන්න හේතුව තමයි දැන් නිරෝෂ කියන්නේ last week කෙලින්ම මෙතන තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කිව්වේ? So there were no buses. දැන් ඉතින් අතීත ගැනම තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් there were no buses. Okay, good. Next one. Edward worked in a bank for 15 years. Then he gave it up. Now he works as a gardener. ඒ දෙකම කියවල තමයි මේකට හරියට උත්තරේ කියන්න වෙන්නේ. දෙක වාක්‍ය බලව තමයි තියෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ? Edward worked in a bank for මෙයා දැන් වර්තමානයේ වෙද්දී
වෙන එකකට shift වෙලා තියෙනවා වෙන job එකකට. එතකොට ඒක exact අවුරුදු 15ක් කියන අතීත කාලෙක exact කාලෙක එතකොට difference එක past තමයි work වෙන්නේ. right. Then he gave it up. gave it up. Past tense එකම කියන්නේ. Gave it up. Now he works as gardener. Okay, good. Next one. Mary lives in Dublin. She's lived there all her life. ඒ කියන්නේ already දැනටමත් එයා එහි තමයි ජීවත් වෙන්නේ. හින්දා perfect වලින් කියනවා. She is lived කියන්නේ she has lived කියන එක තමයි I'm කිව්වේ. Right, good. My grandfather died before I was born. I එතන කෙලින්ම ඉස්සරහට යන කතාව විතර diet කියලාම කිව්වා. ඇයි එහෙම කිව්වේ? oh I think Time period එක. time period එකක් තියෙනවනේ. I never met him. I never met him. කට කවදාවත් එයාව හම්බෙලා නැහැ. Right. I don't know Karin's husband. I never meet him. Sorry, I never met him. තාමත් හම්බෙලා නැහැ වර්තමානට කනෙක්ට් වෙලා නේද? I don't know current husband එක තාමත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් හම්බෙලා නැහැ එතකොට. වර්තමානට කනෙක්ට් වෙන හින්දා past present perfect වලින් දානවා. It's nearly lunchtime and I've seen Martin all morning. I wonder where he is. තාමත් එයාව නැති හින්දා තමයි I've not seen. Perfect වලින් I haven't seen. Did you go to the cinema last night? Last night තියෙන එක කෙලින්ම කතා කරන දෙයක් නැහැ. Past tense. But the movie was awful. අතීත ගැන I think ඊට පස්සේ okay next one. It's been very warm since we arrived. It's been very warm. You're right. අලුත් information එකක් දෙන හින්දා හැබැයි මේක කතා කරේ since we arrived. පාඩමක තිබ්බා. එතකොට ආ මේකට කියන්නේ perfect කියලාද? මං කියන්නේ it has been කියලා. ආ කියන්නේ present perfect වලින් එන්න ඕන කියලා කියන්නේ. ඔව් present perfect එකෙන් මට පාඩමක කෑල්ලක් තිබ්බා since we arrived. අද කරපු එකද ඔයා කියන්නේ? නෑ. මේ අර ගිය සතියේ කරපු එක තිබ්බා. අපි ඔයා ඒක තව පොඩක් compare කරලා බලලා හෙට හරියට confirm කරලා කියන්න. ඒකට ඩික් කරන්න යන්නේ මම මෙතන අපි බලමු next වාක්‍යයත් එක්ක මොකද මෙයා දැන් මේක continue කරනවා නේද? Very warm here since we arrived. Yes, it was 35 degrees yesterday. ඒ කියන්නේ yesterday 35 degrees. ඒතර මෙතන has been වෙන්න පුළුවන් තමයි. It has been very warm since we arrived. ඒතර ඊයේත් දැන් since we arrived කියද්දී අදත් එයා මෙහි ඉන්නවනේ. ඒක present එකත් එක්ක connect වෙනවා. මෙතන it has එන්න ඕනේ. ඒක එන්න ඕනේ තමයි. Has been එන්න ඕනේ. It has been. Right. Then එතන connect කරනවා. මේක නේද අපි හිටියේ. It has been very warm here since we arrived. Yes, it was 35 degrees yesterday. බලන්න මේක මොනවා හරි question form එකක් තියෙනවා නම් මම දන්නේ උත්තරේ කොහොමද අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. Question මෙතන it be තියෙනවා it has been දෙන්න ඕනේ. Has been it has been. මෙතන it has been. it has been එන්න ඕනේ.
It's I ඔව්. කෙටි කරලා ගහනවා it කියලා තමයි එන්නේ. right. okay. thank you නිරෝෂ. බලමු මේක මොනවා හරි මේ වෙනසක් තිබ්බොත් ආයෙ බලලා කියන්න මම. hard and fast නේ අපි flexible. next one. Laha. Where do you live? How long have you lived there? Have you been living there? How long have you been living there? Where do you live? How long have you been? අයියෝ එහෙම කියන්නේ. තාම මෙතන තමයි ඉන්නේ නේද? මට වැරදුනා. How long have you Yeah. lived there? have you lived there? තාම Have එතන you lived ඉන්නවා. there? Oh, ඇයි මෙයා බොස්ටන් වල ඉන්නවා කියනවා. ඉතින් තාමත් එතන ඉන්නවා. අයියෝ have you lived there? next one. where have you been living before that? before that. කතා කියන perfect වලින්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? තාම මෙතන before Where that. did you ඒවා පටන් ගත්ත මේකෙන් ඊට පස්සේ අතීත ගැන How කියන එක long? වෙන්නේ නැති. මොකක් Where කරන්නේ? did you live ලොජික් before එකක් තියනවද? මේක challenge කරනවද? මට චුට්ටක් අර පැටලුණා අර ගිය සතියේ පාඩමක ඔය මේ how long එකත් එක්ක ඔක තිබ්බා මට how long එකත් එක්ක perfect වලින් පටන් ගත්ත කියමුකෝ. හැබැයි දැන් අපි අතීත ගැන කතා කරන්නේ. මේකට challenge කරනවද? නෑ 5 years exact where did you live before that already කියන්නේ මේක වර්තමානෙත් එක්ක සම්බන්ධයක් නෑ එතකොට challenge කරන්නේ නැහැ නේ. උසාවියෙත් එහෙම තමයි නේ. ඔයා පැරාලීගල් නේද? challenge කරලා සාධාරණ හේතු තිබ්බොත් අපි accept කරනවා. right. එතකොට මේක හරි. ඔයා clearly එතන 5 years ago. right. next one. ඒක චුට්ටක් ඒක උස්සන්න පුළුවන් මේක නේද? මේක පේන්නේ නැද්ද ඔයාලට? පොඩ්ඩක් මයික් එක වෙනද? හරි Yeah. and how long උත්තරේ තියෙනවා did you live in Chicago පස්සේ එන්නේ. did you එතකොට හරි. 2 years. එතකොට 2 දැන් years Chicago අතීත ගැන කතා කරන්න දැන් ඉතින් කතාව අතීත ගැන තමයි යන්නේ. okay නේද? අතීතයට අර බහැලා මේ මේක අර අපිට කතා කරේ past participle එකයි past simple එකයි දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා එතන how long එකද? how how long long එක නෙවෙයි how long එක 12ට ඒකේ දෙවෙනි කැලේට වෙයා අන්නේකට වෙයා එකට වෙයා දැම්මොත් perfect දාන්න බෑ කියලා අපි කතා කරන්නේ නේද නීතියක්. වෙයා හරි වට හරි දැම්මොත්. වෙයා හරි when what දැම්මොත්. වෙයා තියෙන්නේ වෙයා එතන නෑ. නේද? හැබැයි එතන past එක time එක complete. 5 years කියලා before that කියලා කෙලින්ම past එක mention කරන හින්දා අපිට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මොන හරි videos එකක් තියනවා අපි බලමු. බලමු. ඔයා තව ටිකක් study කරලා බලන්න. තව එකක් මම ඔයාලට කියන්න ingvid.com. ඔයාලට හොඳ professional විදිහට ඔයාලට challenging විදිහට මොන හරි ඉංග්‍රීසි දැන් මේකේ පොඩක් අර ඇදිච්ච හින්දා මම එකක් පෙන්නලා යන්නම්කෝ. ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඔය වගේ challenging topic එකක් තව පොඩ්ඩක් master වෙන්න ඕනේ වගේ මොකක් හරි හිතනොත් ඊළඟ දවසේ ඇවිල්ලා මේ සර්ට වැඩේ දෙන්න ඕනේ ආයේ මෙතන දෙනවා කියලා හිතනවා. එහෙම නෙමෙයි මොන හරි ඉගෙන ගන්න නේ බලන්න. ingvid.com පොඩ්ඩක් එන බලන්නත් පෙන්නන්න පුළුවන්ද කියලා. ingvid.com www.ingvid.com මෙන්න මේකට යන්න. මේකට ගියාට පස්සේ private lesson on English lesson beginners mark කර අපි ingvid එකට යමු බලන්න.
cute නේ. .com. මේදී මේ මොකද්ද මේ? ඉංග්‍රීසි ගාලා බලන්න මෙතන. මේ ID නේ. මේක. හරි මේ තියෙන. මේක english.com එක. මේකට ඔයාලා ගියොත් මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති lessons වලට ගියාට පස්සේ. lessons වලින් ඔයාලට beginner, intermediate, advanced. ඔයාලා තියෙන writing ඒවද, TOEIC ද, IELTS ද, grammar ද ඔය ටික තියෙනවා. ඔයාලට කැමති lecturer කෙනෙකුත් තෝරගන්න පුළුවන්. මම ගොඩාක් විස්තර කරන්න යන්නේ. ඔයාලා පස්සේ ඒක බලන්න. මම මෙතන පෙන්නන්න topic එකට යන්කෝ. topic වල grammar එකට යන්නකෝ. grammar. ඒතර මේ grammar වල අපි නිකන් ඕනම to be මොකක් කර එකක් ගන්නවා. මම මේ කෙටියෙන් කියලා දෙනවා. මේ එකක් ගත්තොත් මේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. වීඩියෝ එක බලලා මේක quiz එක. මේක මේ ප්‍රශ්න උත්තර තියෙන next question එකට එහෙම යන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය ටික තමයි. ඒ වගේ ඔයාලට මේක ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් අය උගන්වන්නේ. ඒතර ඔයාලා ඒ ASCII මොනවා හරි grammar part එකක් තව පොඩ්ඩක් ස්පෙෂලායිස් වෙන්න ඕන නම් පොඩි idea එකක් ගන්නවා නම් මේකේ ඔයාලා පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නොමිලේ තියෙනවා. සමහර අයට pay කරලා තියෙනවා. මේකේ මම දැන් නොමිලේ තියෙන ඔක්කොම. business english මම IELTS උත් තියෙනවා. IELTS lessons තියෙනවා. හැබැයි අපේ software එක තරම් standard නෑ. මොකද මේ real english software එක මෙයාලා කරන්නේ. ඔයාලා බලන්න මේක try කරලා අර ඔයාලට ආයෙත් අපිට study කරන්න ඕනේ කොහෙන්ද මම නිකන් මතක් වුණේ resources සටන් කරන්න අවශ්‍ය අවියාවද දීලා තමයි මම සටනට එන්න කියන්නේ. right මේ sharing එකේ තමයි problem එක ආවේ අපෝ screen share එක. අපේ lesson එක ආවා. හරිනේ රෝෂත් thank you. එතන පොඩි විස්තර ටිකක් කතා කරලා ගත්තට මේක ඇලත් කියලා ඉවර කළා දාන්න. නිරෝෂම කියලා ඉවර කළා. Write sentences about yourself using the ideas in brackets. Something you haven't done today. I haven't eaten any food today. Something you haven't. ඇයි මෙහෙම එන්නේ? මෙතන මේ sentences about yourself using the ideas in brackets. එතකොට bracket එකේ තියෙන ඒවාත් එක්ක පාවිච්චි කරලා today තියෙන හින්දා කොහොමවත් perfect වලින් කිව්වා කියලා අපි කියමු. next one එක මොකද කියන්නේ? I haven't learned anything today. right. මේ මොකද්ද මේක? Something you haven't done today. Did you leave? Oh, sorry මේක මම හිතන්නේ මම mistake එකක් දාලා මේක වරද්ද ගන්න. Write sentences about yourself using the ideas in brackets. හරි. ඔයා කියන්නකෝ මේකේ bracket එකේ something you haven't done today දෙකේ මේකමයි තියෙන්නේ නේ? ඔව්. එතකොට මම කිව්වේ I haven't learned anything today කියලා. I haven't learned anything today. Okay. Today හින්දා haven't learned ගන්න පුළුවන්. Next one. Something you didn't do yesterday. I didn't watch movie yesterday. එතකොට මේක yesterday තියෙන හින්දා past tense එකෙන් haven't use කරන්න බෑ. Perfect use කරන්න බෑ. Next one එක. Yesterday, something you did yesterday evening. exact time එකක් දීලා තියෙනවා. Past tense තමයි කියන්නේ. Yesterday. I into the I drank coffee yesterday evening. Right. Okay. Yesterday evening. Good. Next one. Something you haven't done recently. I
I haven't been to see my grandparents recently. Okay. මේ answers ටික පොඩ්ඩක් mistake කළා අපි මම. Something you some ඒක හරි. මේකේ I haven't been to cinema මොනවා හරි ඒ වගේ ටිකක් ගන්න බෑ. I haven't read a lot of books recently. මේක තමයි මේ mistake මට මේ answer එක දාන්න බැරි වෙලා. I didn't watch TV yesterday. I didn't watch TV එකත් mistake කළා මම. Okay. ඒක ගණන් ගන්න එපා. මම මේක correct කරලා දාන්න. මේකේ answers අරකින් පොතේ අග බලන්න. මේ අනිත් දෙක හරියට දාලා මේක මම miss වෙලා මොකක් කර වැඩක් හිටියේ. ඔය Q answers එක හරියට recording එකේ answers එක suggest කරගන්න. Sorry ඒක පොඩ්ඩක් miss වෙලා. Okay, thank you නිරෝෂ. හරියට කිව්වා ඒක. අපි අමු අපේ තව 15 වෙනි එකට තව පොඩ්ඩයි. Past perfect had done. ඔන්න දෙක ගැනීම අලුත් topic එක present perfect කරාම තමයි past perfect. කලින් ඔක්කොම තේරුනේ නැදත් කමන්නේ. දැන් මේකෙන් අල්ලගන්න. මේ කෑල්ල ඒ වෙලාවට අල්ලගන්න. one at a time. අපි ගියා ජයවර්ධනපුර හොස්පිටල් එකට ස්ටුඩන්ට්ලා විදිහට third year කාරේ hematology appointment එකට. hematology කලබෝවිලක් තියෙනවා ජයවර්ධනපුර හොස්පිටල් එකේ තියෙනවා. අපි ජයවර්ධනපුර medical faculty ස්ටුඩන්ට්ලා විදිහට කලබෝවිල හොස්පිටල් එකට ජයවර්ධනපුර හොස්පිටල් දෙකටම යනවා. ඉතින් ජයපුර හොස්පිටල් එකට ගියාට පස්සේ hematology madam ඉතින් සරයි කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් බයිනවා එහෙම කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද කරේ අපි හොඳට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ගිහිල්ලා ඒ මැඩම් කලින් ගෲප් වලින් අහපු ප්‍රශ්න වලට සූදානම් කරලා කියලා මොනවද හොඳටම බයිනවනේ. ඉතින් කිසිම හේතුවක් නැතුව බයිනවා හරිද? ඉතින් එහෙමයි ඉන්නවා කන්සල්ටන්ට්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මොනවා කරන්නේ? ඉතින් ස්ටුඩන්ට්ලා විදිහට අපි කලින් ප්‍රිපෙයාර් වෙලා අපිත් ඕන එකට කියලා ගියා. ගියාට පස්සේ මැඩම් මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. අපි දන්නවා දැන් මෙයා පොදු විහාන ප්‍රශ්න ටික කට්ටියගෙන්. කට්ටියම එකපාර උත්තර දෙන්න ගත්තා. ඉතින් සමහර කන්සල්ටන්ට් හරි හොඳයි උත්තර දෙනවා very good. එහෙම කියලා එන්කරේජ් කරනවා. බනින එක කොහොමද බනිනවා? කට්ටියම උත්තර දෙන්න ගත්තට පස්සේ මොකක්ද දන්නවද මැඩම් කිව්වේ? one donkey at a time. එක බූරුවයි එක වෙලාවට බලන්න මුකුත් කතා කරේ නැහැ උත්තරයක් දුන්නෙත් නැහැ. බනින්න පටන් ගත්තා. එහෙම බය නැහැ ඉන්නවා. තාමත් ඒ මැඩම් දන්නේ එහෙම ලොජ් කරන්නේ. දැන් මම ඉගෙන ගත්ත එක නෙමෙයි. දැන් එයාගේ තරහ එක එයාගේ ප්‍රශ්නයක්. one at a time කියන එක important. මොකද එයා කන්සල්ටන්ට් වෙන්න ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්නේ. එයා එන්න ආපු පොඩි මේක තමයි ඒතල. දැන් past perfect එක දැන් මේ වෙලාවේ ඒකට one at a time focus කරන්න. ඔයාලට ගොඩක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එක මොහොතකට එක වැඩක් focus කරන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ වැඩේ focus කරන්න. ඊළඟ වැඩේ focus කරන්න. එහෙම යන්න පුළුවන්. සතිය තමයි ඉතින් ඕක අපි මේ මොඩල් විදිහට කිව්වට සතිපට්ඨානෙ. හරි. එතකොට මම එනවා past perfect වලට. hematology ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කළා. මේ මැඩම්ට එහෙම රෙකෝඩින් එක ගියොත් ඉවරයි. Past perfect. I had done. Study this example situation. By Sarah and Paul went to the same party last week, but they didn't see each other. Paul left the party at 10:30 and Sarah arrived at 11 o'clock. අර එළියට යනවා මෙයා පාටියට යනවා 11ට මෙයා පාටියෙන් යනවා 10ට. So when Sarah arrived at the party, Paul wasn't there. He had gone home. On a past perfect. Present perfect අපි කතා කරා මෙච්චර වෙලා දඟලගෙන කම්පෙයාර් කරගෙන දැන් අපි යන්නේ past perfect වලට. එතකොට he had gone home. Has gone is the past had gone is the past perfect. I we you they he she it හැම එකත් එකම had තමයි ලේසි. ඒකත් එක past participle. The past perfect simple is had. Past perfect. Past perfect simple කියලා දාලා. Past has had. Past participle. Go on, scene, finish. Sometimes we talk about something that happened in the past. Sarah arrived at the party. It's past tense. This is the starting point of the story. Then if we want to talk about things that happened before this time, ඊටත් කලින් වෙච්ච දෙයක් ගැන කියනවනම් we use the past perfect. When Sarah arrived at the party, Paul had already gone. Past එක ගැන කිව්වා ඊටත් කලින් එකක් කියනවනම් past perfect වලින්ම කියලා දැම්මා. හරි ලස්සනයි. Some more examples. When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat. ඒතර අපි අතීතය ගැන කියන්නේ ඊට කලින් කරලා මේක ෆ්ලැට් එකට කවුරු හරි කඩා වැටිලා. මේ කඩාපාත්තලා. Current.
didn't come to the cinema with us. එයා අපිත් එක්ක සිනමා එකට ආවේ නැහැ. She had already that she would කියන එකයි she had කියන එකයි දෙකම අඳුර ගන්න අමාරුයි. grammar දන්නකොට ඒක තේරෙනවා she would කියලා. She would already seen the movie. එයා සිනමාවට ඒක අපිත් එක්ක ආවේ නැත්තේ මොකද? එයා කලින්ම ඒක බලලා තියෙනවා. බලලා තිබුණා කියලා ඇත්තටම සිංහලෙන්. At first I thought I'd done the right thing. මම මුලින් හිතුවා මම කරලා තිබුණේ හරි දේ කියලා. But I soon realized that I'd made a big mistake. මම ලොකු mistake එකක් තමයි කරලා තිබුණේ කියලා. I thought කියලා පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඊට අර්ථීතය කියනකොට අන්න past perfect එකෙන් කිව්වා. The people sitting next to me on the plane were nervous. අතීත කිව්වා. They hadn't flown before. කලින් fly කරලා තිබ්බේ මේක ගිහිල්ලා නැහැ. මාල් ප්ලේන් එකේ පළවෙනි වතාවට තමයි UK එනකොට ආවේ. ඉතින් අර පැක් කරලා එනවා වගේ තමයි ඔය කියන තරම් මේක නෑ බස් එකේ යනවා වගේ තමයි. බිස්නස් ක්ලාස් වල ඉතින් හොඳට ඇති. නෝමල් එකේ අරම තමයි. තද බදේ ඒවා ටිකක් තියෙනවා. They'd never flown before. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. They hadn't flown before කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Right. Compare present perfect and past perfect. ඔන්න compare කරද්දී තමයි අපිට තව ගැටලු ලියන්නේ. past එක present perfect එකේ වර්තමානෙත් එක්ක connect වෙලා මෙන්න බලන්න past perfect එක වර්තමානෙම නතර වෙලා දිගට ඇවිල්ලා වර්තමානෙම නතර වෙලා graphically represent කරනවා superior එකම. හරිද? Who is that woman? I've seen her before but I can't කියන බලවගස් දෙනෝෂක I can't remember. accent like a boss කියලා ලස්සන course එකක් තියෙනවා. මම ඒක සල්ලි වලට ගත්ත $99කට මම ඔයාලට දෙන්නම් ඒක විස්තර කියන. ඒකේ Tamanට boss කෙනෙක් විදිහට කතා කරනකොට ලස්සන කතා කරන tips ටිකක් තියෙනවා. Who is that woman? I've seen her before but I can't remember where. Past perfect එකේ I wasn't sure who she was. I'd seen her before but I couldn't remember where. We aren't hungry. We have just had lunch. We weren't hungry. We just had lunch. We had just had lunch. මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? We aren't hungry. We have just had lunch. had lunch කියන එකත් එක්ක confuse වෙන්න එපා. මේ just had lunch දෙකේම එකයි. මෙතන තමයි මේ past perfect එක තියෙන්නේ. We have just had lunch. We had just had lunch. ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. We aren't hungry කියන දැන් hungry නෑ. මෙතන කියන්නේ අතීත ගැන we weren't hungry. එතකොට past perfect එකෙන් තමයි ඒක ඉවර කරලා තියෙන්නේ. The house is dirty. They haven't cleaned it for weeks. තාමත් dirty. The house was dirty. They hadn't cleaned it for weeks. අතීත ගැන කියලා ඒක explain කරලා ඊට අතීත ගැන කියනකොට past perfect වලින් කිව්වා. superior ටම explain කරලා දෙනවා රේමන් මර්ෆි. වචන වලින් ලස්සනට ප්‍රස්තාරෙත් එක්ක බලන්න තේරුම් ගන්න. තව බලන්න තේරුනේ නැත්නම්. එතකොට A part එකකින් එයා පොඩි introduction එකක් දුන්නා. C part එකකින් උදාහරණ දුන්නා graphical representation එකත් එක්ක. ආයි comparison එක තියෙනවා. past simple එකයි past perfect එකයි. past was Tom there when you arrived? Tom. Yes, but he left soon afterward. Past perfect එක බලමු. Was Tom there when you arrived? දෙකම එකම was Tom there when you arrived? Was Tom there when you arrived? No, he'd already left. යා ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒකේ මොකක්ද වෙනස? අපි යන්කෝ තව ටිකක් ඉස්සරහට. Kate wasn't at home when I phoned. She was at her mother's house. Kate had just got home when I phoned. She had been at her mother's house. ඒකේ මොකක්ද ඔයාලා තේරුම් ගන්න?
මොනවා හරි අයිඩියා එකක් තියෙනවා දිනෝෂා නිරෝෂා කවුරු හරි කියනවාද මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ compare past simple left was left තියෙනවා was තියෙනවා මේ දෙකේම be verb එකයි ක්‍රියාවයි. මේකේ ක්‍රියා ඒ කියන්නේ be verb එක මෙතන තියෙන had been කියන එක. දැන් be verb එකක් මෙතන තියෙන හින්දා had been තියෙනවා. left කියන එක had කියලා දාලා had already left කියලා දාලා තියෙනවා. අපි ඒක උදාහරණත් එක්ක බලාගෙන යනකොට මොකක්ද එතන වෙනස්කමද කියලා ඔයාලත් මොනවා හරි වැඩිපුර දෙයක් දැනගත්තොත් කියන්න. Kate wasn't at home when I phoned. Kate had just got home when I phoned. ගිහිල්ලා තිබුණා මං කෝල් කරද්දී. කියන්නේ just එතෙන්ට ගිහිල්ලා තිබුණා මං කෝල් කරනකොට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා තිබුණා. මෙයා මං කෝල් කරද්දී ඉඳලා තිබ්බේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. It been at her mother's house. ඊට කලින් දෙයක් ගැන. මම කෝල් කරනකොටම එයා එතෙන්ට ගිහිල්ලා තිබුණා. එයා ඊට කලින් it had been her mother's house හිටියා කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙමීට බලන්න ඒක. ලොකු මේකක් නෙවෙයි කියන්නේ. පොඩි තුනයි කියන්නේ ඒකේ. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකයි අතිතිවර වෙන එකයි මේ බී මේ කතාව විස්තර කරන එකයි විතරයි. අපි බලමු අභ්‍යාසය කරද්දී තව තව ඒවා අහුවේ අපිට. කවුද එන්නේ? අභ්‍යාසය කරන්න. try කරන්න. කරදනොත් අපි උත්තර බලා හරි කතා කරමු. නිරෝෂා එනවා නිරෝෂා. එහෙනම් නිරෝෂා කියන බලන්න. ඒක ටිකක් complicated වගේ චුට්ටක් try කරන්න සර්. අර B එකේ තියෙන had කියලා එකක් තියෙනවානේ B එකේ. මේකද? ඒ කියන්නේ B එකේ මේකද? ඔව් මෙන්න මෙතන හරි. මේ we weren't hungry we just had lunch. we කියන්නේ ed කියන්නේත් had එකක් නෙනේද එතකොට? ඒක මෙහෙම තේරුම් we ගන්න. had ඔව් ඒක මෙහෙම we තේරුම්. just had ඔව් lunch. had තමයි. දැන් මෙතන තේරුම් ගන්න මේ just had lunch කියන එක past perfect නෙවෙයි මේ නිකන් මං lunch ගත්ත කියන I had lunch. ඒක නිකන් වාක්‍ය කෑල්ල කියලා I had lunch just had lunch. කෑම කෑවා කියන එක. තර කෑම just had lunch. මෙතන just had lunch. ඒක එහෙමමයි. හැබැයි we එතකොට we have just had. ඒ කියන්නේ past perfect. we have just had lunch. I past perfect වලින් sorry present perfect වලින් කියන්නේ. දැන් මෙයා වර්තමාන කියන්නේ we aren't hungry කියන්නේ අපිට දැන් බඩගිනි නෑ. වර්තමානෙත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන නිසා present perfect වෙන කියන we have just had lunch. just had lunch කියන එක නිකන් වාක්‍ය රටාවක ඒක අමතක. we have just had lunch. මෙතන කියනවා we weren't hungry. මෙතන කියන්නේ we aren't hungry. වර්තමානෙත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා. මෙතන අතීත කතාවක් කියන්නේ. we weren't hungry. අපිට බඩගිනි වෙලා තිබුණේ කියන්නේ බඩගිනි උනේ නෑ. ඊටත් කලින් අතීත ගැන කියද්දි ඊටත් කලින් ගැන we had just had lunch. just had lunch කියන එක ඊට කලින් වෙලා තියෙනවා. just had lunch කියන එක නිකන් ඔයාලා වචනයක් විදිහට හිතන්න. close එකක් විදිහට. අන්න close එකක් විදිහට හිතන්න. ඒතර පොඩ්ඩක් ලිහේවි. ලිහුණ නැතත් කමන්නේ. කලබල වෙන්න එපා. තේරෙයි. එතකොට ආයු අභ්‍යාස ටිකක් කරද්දී බලන්න පෙරදුනොත් අපි කතා කරමු උත්තරත් බල කතා කරද්දී. තව මොන හරි තියෙනවද කාට හරි තියෙනවා නම් කියන්න අපි කතා කරමු. වැරි වුණාට කමන්නේ වැරදුනාට කමන්නේ. it's a discussion is the සාකච්ඡාව තමයි ප්‍රඥාවට මාර්ගය. try කරමුකෝ අපි අධ්‍ය හමු. මොනවද තියෙන්නේ? read the situations and write sentences using the words in brackets. There was a picture lying on the floor. It had fallen off the wall. I had done. Was the picture. past second කියන්නේ. අතීතේ වෙලා ඊට ඉවරයි. කලින් වෙච්ච එක තමයි. ඔව්. ඊට කලින් වෙච්ච එක පැහැදිලිද past perfect වලින් තමයි කියන්නේ. next The one. people sitting next to you on the plane were nervous. It was the first flight. They not fly before. They hadn't flown before. They hadn't flown before. hadn't කියන්නේ අතීතේ ගැන was එක අතීතේ ඉවර වෙලා ඒක. next one.
You went back to your hometown recently after many years. It wasn't the same as before. Mhm. It had changed a lot. ඒ අභ්‍යාසයන් ටිකක් ලේසි වගේ නේද? ඉතින් අපි ඊළඟ එකත් ඔයාටම දෙනවා. Somebody sang a song, you didn't know it. I not hear it before. I hadn't heard it before. Right, super. I invited Rachel to the party, but she couldn't come. She arranged to do something else. She had arranged to do something else. Right. Invited කියන නිසා ඔයා කිව්වා past perfect වලින්. You went to the cinema last night. You got to the cinema late. The film had already started. ඒක නම් ලේසි එකම pattern එක තමයි යන්නේ. තාම complicated set වෙන්නේ නැහැ. Last year we went to Mexico. It was our first time there. We not been there before. We hadn't been there before. We had not been there before. He had been there before. I met Daniel last week. It was good to see him again after such a long time. I not see him before 5 years. I hadn't seen him for 5 years. I hadn't seen him. Correct. I offered my friends something to eat, but they weren't hungry and they just have lunch. They had just had lunch. මෙතන බලන්න I offered my friends something to eat. Offer කරා but they weren't hungry. They ඕනේ එහෙම තමයි කියන්නේ. අර තිබ්බේ had එක. ඔව්. මොකක්ද දන්නවද? දැන් මෙතන කියන්නේ they just have lunch. they had just කෑව කියන්නේ කොහොමද? කෑව කියන්නේ had lunch කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. ඔව්. ඒකට ඉතින් they had just had lunch. ඒක කොහොමද ටෙස්ට් වෙලා තියෙන මෙතනත් ඉතින් කමන්නේ වා කිව්වනේ හරියට ඒක කොහොමද? එකත් එක. Sam played tennis yesterday. She wasn't very good at it because it was his first game ever. He never played before. He'd never played before. foreigners He'd කතා never. මට තේරෙන්නේ නැහැ. He would never කියන කෙටියනේ he had never failed කියලා අපි කියන්නේ නැහැ නේද? නෑ ඒක මේ එහෙම තමයි කියන්න ඕන. IELTS exam එකේ කෙටි කරලා හරියට කියනකොට සුපිරි. He'd never played before. ඒතොර had තමයි අපි D කියලා කෙටි කරලා ගන්න. Right. Next එකත් ඔහොමම කියලා දාමු. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ එක දෙමු ඊළඟ එක. Use the sentences on the left to complete the paragraphs on the right. These sentences are in the order in which they happen. So A happened before B, B before C, etc. But your paragraph begins with the underlined sentence. So times you need the past perfect. Sometimes past perfect. A happened before B, okay. B before C. එතකොට වැඩිම අතීතයේ වෙලා තියෙන්නේ A නේද? A happened before B. Oh, B happened before. ඈත අතීතයේ වෙලා තියෙන්නේ A. ඒකට A තමයි call කරන්නේ. Somebody before into the office during the night. Somebody broke. Sorry. Somebody broke into the office during the night. We arrived at work in the morning.
We called the police. Okay. We arrived at work in the morning and found that somebody had broken into the office during the night. So we called the police. අර වාක්‍ය තුන ලස්සන පැරග්‍රාෆ් එකක් විදියට ගන්න පුළුවන් ග්‍රැමර් පෙන්නලා ELTS එක්සැමින බය කරලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට ඔහොම කියන්න පුළුවන්. අමාරු නෑ. We arrived at work in the morning and found that somebody had broken into the office during the night. So we called the police. ඉතින් කලින් සෙට් එකට යා ලස්සනට කියනවා. Right? Laura went out this morning. I rang her doorbell. There was no answer. I went to Laura's house this morning and rang her doorbell, but there was no answer. There was no answer. Out. She had gone out. She'd gone out. Answer කරන්නේ. යා ගිහිල්ලා තිබුණ එළියට. There was no answer. Answer කරන්නේ නෑ. එතකොට යා ඒ වෙනකොටත් she had gone out. එළියට ගිහිල්ලා තිබුණා. Right. Okay. Joe came back from holiday a few days ago. I met him the same day. He looked very well. I met Joe a few days ago. Holiday. He just come back from holiday. He'd just come back. He had just come back. I met Joy a few days ago. He had just come back from holiday. He looked very well. He look ඇවිල්ලා තිබුණා. යා දැන් හොඳයි. Could just come back from holiday. He looked very, very well. Okay. ඊට කලින් අතීතයක් ගැන කියනකොට තමයි එතන had දාලා තියෙන්නේ. දැන් එයා දැන් පේන විදිහට කියන්නේ he looked very well. ඒතර ඒක normal එකෙන් කියන්නේ. Okay. James sent Amy lots of emails. She never replied to them. Yesterday he got a phone call from her. He was surprised. Yesterday James call එකක් නේ තරම් තියෙන්නේ. Yesterday he got a phone. Yesterday James got a phone call from Amy. He was surprised. ඒක active ද passive? He was surprised. He was surprised කියන්නේ passive. Passive voice. Mono tense. He Tiana- was Tiana වරු මදිවට past. simple past. Simple past. Tiana වරු මදිවට තව මම තවත්. අමාරු වෙන්නේ. ආයෙ මොකද කියන්න බෑ. Yesterday James got a phone call from Amy. He was surprised. He had seen. Again, James had sent lots of mails, but she never replied to them. Yesterday, James got a phone call from Amy. He was surprised. Then he had sent her lots of emails, but she had never replied. එතන got කියන දනවා had got දාන්න නැත්තේ. Yesterday James got කියලා දැම්මේ ඊට පස්සේ තෝ අතීතයක් ගැන කතා කරනවා. She was surprised කරනවා.
ගොඩ් කියලා දැම්මේ මේ මෙන්න මෙතන. ඔව් ඒක අවුලක් නෑ. got තියෙනවා. ඇයි ඒවා had got කියලා දාන්නේ නැත්තේ? මොකද මම දන්නේ නැහැ හරිද මොකද්ද කියලා. මම නිකන් අහන්නේ. Yesterday James had got. මේ මෙතන මේ අර ඈත අර ලින්ක් කරන්න ඈත අතීතයට ගන්න හැදුවේ මෙන්න මේ දෙක නේද? කට මේ දෙකද වගේ. ෆෝන් කෝල් එකයි මේ ඊමේල් එකයිනේ ඈතට. අනිත් එතකොට මේ අර ළඟට එන්න ඕනේ ජේම්ස්ගේ මේ සෝරි ෆෝන් කෝල් එකයි එයා සර්ප්‍රයිස් වුණ එකයි තමයි ළඟ ඊට එහා අතීතයට තමයි මේ අර ඊමේල් අප එකයි එයා රිප්ලයි කරපු නැති එකයි කියලා හිතලා මම කිව්වේ. එතකොට මෙතන ඊට කලින් වෙච්ච සිද්ධිය head දාපු නිසා මෙතෙන්ට head දාන්න බෑ කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඒක තර්කයක් තමයි. එතකොට ඒකට හරියන්න පුළුවන්. බලමු. What a phone call. ඒක exactly correct. He was මොකද මෙතෙන්ට head දාන්න බැරි. මොකද ඊට කලින් අතීතයක් ගැන කියන්නේ මෙතන. She had sent her lots of email. මේ phone call එක එන්නත් කලින් තමයි email යවලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ගොඩක්ම අතීතේ තියෙන්නේ. had never replied to them. තර අතීතේ යවලා තියෙනවා. නමුත් reply කළා නැහැ. හැබැයි ඊයේ ආර call එකක් ඇවිල්ලා එයා surprise වුණා. ඕකේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් අමාරු නෑ. මේක slowly තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලස්සන grammar part එකක්. right good නිරෝෂ හොඳයි. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අහන්න. අපි move වෙමු next part එකට. next part එක කවුද කියන්නේ? try කරමු. වරදුනට කමක් නැහැ. දිනෝෂ එනවා. right thank you දිනෝෂ. බලන්න. it's all yours now. Put the verb into the correct form. Past perfect, I had done. Or past simple, I did. Paul wasn't at the party when I arrived. He'd gone home. ඒකේ හරි. ඒක past perfect එක එන්නේ මෙතෙන්ට. ඔයා මොකද හිතන්නේ? මෙතන අතීතය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Paul wasn't at the party when I arrived. අතීතය ගැන කියලා ඊටත් වඩා අතීතයක් තමයි මෙතන කියන්නේ. Yeah. Had එතකොට gone. past perfect වලින් කියනවා. ඕකේ නේද? Oh, sir. right good. next one. I felt very tired when I got home. So I went straight to bed. එතකොට ඔයා කියන්නේ එතෙන්ට past simple past perfect එන්නේ නැහැ කියලා. එයි. I felt tired. මොකද මුලින් වෙලා තියෙන්නේ I felt very tired when I got home. tired වෙලා ඊට පස්සේනේ මේක කියන්නේ ඊට කලින් ගැන නෙවෙයි නේද? නෑ. ඒකින්ද past tense වලින්ම යනවා. ඕකේ නේද? clearද? sureද? ඔව් සර්. right. මේ I එන හැමතැනම I capital එන්නේ. එහෙම නීතියක් තියෙනවා මට මතක විදිහට. මම ඒක grammar පොතේ අහුවේ කොහේ හරි. මැදදී ආවත් I මුලින් ආවත් Iම තමයි. right next one. The house was very quiet when I got home. Everybody had gone to bed. ඒකටත් කලින් අතීතයක් කියන්නේ එහෙම නේද? Oh, everybody had gone to කලින් bed. ඒකත් කලින් කියලා දෙන past perfect එකෙන් කියනවා. right very good. Mark travels a lot. When I first met him, he had already traveled around the world. දැන් හම්බෙනකොටත් ඌ ලෝකෙ වටේම ගිහිල්ලා ආපු කෙනෙක් නේද? had already traveled. okay good. රැ වෙනකොට කට්ටිය ජොයින් වෙනවා. ජොබ් වලට ගිහිල්ලා එනවා ඇති නේද? වැඩි වෙලා තියෙන සමහර අය මම බලුවා. right adult class එකේ කට්ටිය busy ඇති. ඒතකොට හැබැයි Sunday class එකට ඔක්කොම එන්න බලන්න. මේකේ අද දැනුත් ඔක්කොම අවිලා නැති හින්දා මම නිකමට ආයෙ repeat කරන්නේ. මේ lesson අනිවාර්යෙන් recording එක බලලා හරි මේ පොතේ print out එකේ පිටුවේ print out එක අරගෙන නැවත වතාවක් recording එකෙන් පස්සේ කරලා අසංකට submit කරන්න. ඊට පස්සේ දවසේ 6ට කලින් submit කරන්න පුළුවන් නම් සුපිරි අනිවාර්යෙන් එහෙම කරන්න බලන්න. right sorry දිනෝෂ අපි continue කරමු. Sorry, I'm late.
The car broke down on my way here. right මේකේ වර්තමාන ගැන කියන්නේ නේ. I are broke කියලා ගත්තේ. okay okay ඒක ගොඩක් අතීතේ sorry I am late මම පරක්කු වුණා. ගොඩක් The අතීත car broke down. ආයෙ කරුණා එකයි මම පරක්කු වුණා. We were driving along the road sorry මෙතන පරක්කු වුණා when නෙමෙයි sorry මම we, වැරදි කිව්වේ පරක්කු වුණා නෙමෙයි පරක්කු වෙනවා කියලා කියන්නේ. sorry I am late මම පරක්කු වෙනවා. කා එක කැඩුණා කියලා කියන්නේ. right next one. we were driving along the road when we saw a car which had broken down, so we stopped to help. We were driving along the ඒතර road. ගොඩක් අතීතේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ගොඩක් මතේ තියෙන මෙතන නේ which had broken down නේද? Oh. ඒක මුලින්ම කැඩලා තිබේ. We saw a car when we were driving. අපි driving කර කර හිටියේ අපි car එක දැකෙද්දි car A which car had which had broken. මුලින්ම කලින්ම කැඩලා තියෙන මේක which had broken down. so ඊට පස්සේ තමයි So we stopped. හරි. එතනට head දැම්ම කියලා මෙතන head දාන්නේ. මොකද මේක කලින්ම වෙච්ච සිදුවීම. ගොඩක් තේරුණා නේද ටිකක් වැඩිපුරත් එක මේක කරගෙන එනකොට. Oh, sir. alright සුපිරි grammar point එකක්. දෙනෝෂම එහෙනම් එකක් ඉවරයි. එකයි අහුවෙලා තියෙන්නේ. right next එකට යන්න අපි. මම කියනවා. පොඩ්ඩයි දෙන්නේ අර කවදා. past perfect continuous. past perfect අපි කතා කරා. දැන් past perfect present perfect කතා කරා, compare කරා, past perfect කතා කරා, then past perfect continuous වලට එනවා. ලස්සන පාඩම් ටික. Study this example. Yesterday morning I got up and looked out of the window. The sun was shining, but the ground was very wet. It had been raining. බලමු මෙයා මොකක්ද කියන්නේ. It was not raining when I looked out of the window. මං ඒ කියන්නේ අතීතය ගැන කියනවා මං බලද්දි මම ඒ වෙලාවේ බලද්දි it was not raining. එහෙම තිබුණේ මම බලන වෙලාවේ. The sun was shining, but it had been raining before. ඊටත් කලින් තමයි වැහලා තියෙන්නේ. මම දන්නේ මාර් ලස්සනට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. මම දන්නේ ඔයාලට තේරෙනවද කියලා. ලස්සනට එයා කියන ඒ කතාව. අපි බලමු උදාහරණත් එක්ක ඇද ටික ටික තේරෙයි. superiorම එක්ස්ප්ලেইন කරන එක. had been ing is the past perfect continuous. අපි language hacking මුල් කොටසේ හොඳට කතා කරා. I we you they he she ඔක්කොම had been එනවා. ing form එක දෙනවා. එනවා active voice එක. එතකොට some more examples. My hands were dirty because I had been repairing my bike. My hands were dirty. මොකද මම මේක repairing කරමින් ඉඳපු නිසා තිබුණ නිසා. Tom was tired when he got home. He had been working hard all day. බලන්නේ කියන කතාව තේරෙයි. එයාට මහන්සි වෙලා තිබුණේ එයා ගෙදර යනවා. මොකද එයා දවසේම වැඩ කරමින් තිබුණේද. I went to Madrid a few years ago and stayed with a friend of mine. She hadn't been living there very long, but she knew the city very well. අතීතය ගැන විස්තරයක් කරනකොට ගොඩක් අතීතය ගැන continue වෙච්ච දෙයක් කියනකොට තමයි ඒක use කරන්නේ. You can say that something had been happening before something else happened. මොනවා හරි එකක් වෙලා ඊට කලින් මොකක් කරේ වෙමින් තිබ්බ දෙයක් කියනකොට තමයි past perfect continuous use කරන්නේ. We would been playing. We'd been playing. We had been playing. We'd been playing tennis for about half an hour's time duration when it started to rain heavily. අපි බලමු තව ඉස්සරහටදී තව උදාහරණ ගන්නදී මේක තව ටිකක් පැහැදිලි වෙයි. Compare have been ing present perfect continuous and past perfect continuous compare කරනවා. එතකොට තව ටිකක් තේරෙයි අපි බලමු. present perfect continuous එක කොහොමද වෙන්නේ? වර්තමානෙත් එක continue වෙන එකක් නේ. අපි past perfect continuous කියන එක continue වෙලා වර්තමානෙම ඉවර වෙලා graphical representation එකෙන් superior තේරෙනවා. ලස්සනට කියලා දෙනවා. I hope the bus comes soon. I've been waiting for 20 minutes. වන්න වර්තමානය කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන වර්තමානය දැන් විනාඩි 20ක් තිස්සේ බලන් ඉන්නවා. දැන් එයි කියලා මං හිතනවා.
බලාපොරොත්තු වෙනවා. At last bus came. අන්තිමට බස් එක ආවා. I'd been waiting for 20 minutes. මම බලාගෙන ඉඳලා තිබුණා මෙච්චර වෙලාවක් බස් එක එනකොට. Before the bus come. අතීතේ ගැන තමයි බස් එක එන කතාව කියන්නේ. ඊටත් කලින් බලාගෙන හිටපු එක ගැන කියන තමයි I'd been waiting. I'd been waiting for 20 minutes. James is out. James is out of breath. හුස්ම ගන්න බැරුව ඉන්න දැන්. හුස්ම ඉවර වෙලා. He has been running. එයා දුවමින් තමයි හිටියේ. දැන් එයාට හති දානවා හොඳටම. James was out of breath. He had been running. අන්න ලස්සන කියලා තියෙනවා. was දාලා තියෙන හින්දා past continuous එක කරන්න වෙන්නේ had been දාලා. බලමු තව උදාහරණකින් මම explain කරයිද කියලා. Compare was ing and had been ing. It wasn't raining when we went out. වහින්නේ නැහැ අපි යන වෙලාවේ. The sun was shining, but it had been raining, so the ground was wet. බලන්න ගොඩක් අතීතයක් ගැන කියන්නේ. අතීත කතාව කියනකොට past tense එක කියන්නේ it wasn't raining when we went out. අපි ගියපු වෙලාව වහින්නේ නැහැ. The sun was shining. ඉර හොඳමින් බබලමින් තිබුණා. බබලමින් ඉර බබලුවා. But it had been raining, so the ground was පොළොව තෙත වෙලා තිබුණා. තෙතයි ඇයි කලින් වහිමින් තිබුණ නිසා. Catherine was lying on the sofa. She was tired because she had been working hard. Was lying බොරු කියන්නේ. She was tired at මහන්සි because she'd been working hard. බලන්න තව උදාහරණයක් දෙන්න මෙයා බලමු. තව එකක් කියනවා. Some verbs, for example, no කියන එක are not normally used in continuous form. තර එක හැම එකේම continuous ලා අපි use කරන්නේ කොහොමද? We were good friends. We had been knowing කියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. Each others for years. Not had been knowing කියලා කියන්නේ. A few years ago, Lisa cut her hair really short. I was surprised because she'd always had long hair. Not had been having. Have කියන එක use වෙන්නේ ing form එකකින් ඒකින්ද she had always had long hair කියන එක විදිහට use කරනවා. අර had known කියන වගේ. have කියන එකයි no කියන එකයි ing form එකෙන් use වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේ අර කලින් lesson වල වගේම කියන්නේ මෙතන. For list of these was unit 4A එකයි for have කියන එකට කියන්නේ verbs තියෙනවා ing use වෙන්නේ නැති එක අපි unit 4A වල කතා කරා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. For have කියන එක use වෙන්නේ නැති එක unit 17 බලන්න කියලා මම කියනවා. right. එතකොට අපි මේකේ කතා කරා ඊළඟ lesson එකේ අර අනිත් කොටස 7 මේ 16 කතා කරන past perfect continuous එක අපි කතා කරා මේක had been කලින් සිද්ධ වෙන දෙයක් අතීත සිද්ධ වෙලා ඉවර වෙලා මෙතන කතා කරා compare කරා was ing had been ing අපි කතා කරා කලින් වෙච්ච එක ගැන no have කියන ඒවට ing form එක use වෙන්නේ නැහැ කියන එකත් කතා කරා අභ්‍යාසෙ මෙයා මේවා check කරයි අපි බලමු කවුද එන්නේ මේක try කරන්න ටක් ගාලා ඉවර කරන්න අපි try එකක් දෙමු වරදුනොත් උත්තරේ බල බලා හරි අපි explanation හදාගමු බය නැතුව එන්න try කරන්න sir. okay try කරන්න අපි බලමු Read the situations and make sentences using the words in brackets. Tom was very tired when he got home. He worked hard all day. He had been working hard all day. all day right ඒක අපි කලින් කතා කරා ඒක කතාව අතීතේ වෙච්ච දෙයක් විදිහට right sorry next one The children came into the house. They had a football and they were both very tired. They played football. They had been playing football. right I was disappointed when I had to cancel my holiday. I look forward for it. I'd been looking forward to it. I'd been looking forward to it. right next one Anna woke up in the middle of the night. She was frightened and
didn't know where she was. She have a bedroom. එතකොට she'd been having a bad dream. been having a She'd bad. having when I got home, මෙතන Mark මේ was have sit, sorry. මෙතන have කියන්නේ මෙතන ක්‍රියාපදය. ing form එක නම් having. had කියන්නේ අර past perfect කතාව. ඒක හැමීට clear නැත්නම් හැමීට ආයෙ බලන්න. තේරුම් නැතුනොත් අපි ආයෙ කියනම අපි ක්ලාස් එකේ ඩිස්කස් කරමු. when I got home, Mark was sitting in front of the TV. He had just turned it off. He had been watching a film. බලන්න. තිබුණා ඒක off කරලා දැන්. හරි. Next one. The people waiting at the bus stop were getting impatient. The bus was very late. They'd been waiting a long time. It's been waiting a long time කියලා කියන්නේ. It's been waiting a long time. Right. Good. ඒක එච්චර දැන එකම pattern එක තිබ්බේ කියලා ලේසි. Next one එකත් ඔහොම කියලා දාමු. ඒක මොනවද කියන්නේ බලන්න. try කරමු. Read the situations and complete the sentences. We played tennis yesterday. We didn't finish our game. We'd been playing for half an hour when it started to rain. Right. I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him to come. I had been waiting for 20 minutes when he arrived. When ඒක වචනෙන් ගන්න දෙන්නේ. I realized that I was late for 20 minutes. I was in the wrong restaurant. ගොඩක් අතීත තියෙන මේකනේ. I've been waiting Been 20 waiting minutes. And when I realized මම තේරුම් ගන්නකොට ඊටත් කලින් මම ඒ කියන්නේ ගොඩක් I waiting. was I was in the wrong restaurant. Okay. Next one. Sarah worked in a company for a long time. The company no longer exists. At the time, the company had gone out of the business. Sarah, yes. At the time, the company had been working. Their company had at the time the company went out of business. Mm-hmm. Sarah had been working there for 12 years. Business තිබෙන තමයි for long time ගොඩ කාලෙකින් වැඩ කරේ නෑ. The company no longer exists. දැන් ඒක ඒ company එක නෑ. එතකොට ඒ කාලේ the company went out business නැතුව ගියා. එතකොට business නැතුව යනත් කලින් ඉඳන් තමයි සාරා වැඩ කරලා තිබුණේ. වැඩ කරමින් ඉඳලා තිබුණේ. had been working. ඒක had work කියලා කියන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒක කොහොමද අතීතේ අපිට කියන්න ඕනේ. ඊටත් අතීතේ කියනකොට working හරි. කියනවා for 12 years කියන හින්දා main එක විතර had been working කියලා දාලා තිනවා. for එක එහෙම දානවනේ. Right, next one. I went to a concert. Soon after the orchestra began playing, something strange happened. The orchestra has been playing for about 10 minutes when a man in the audience suddenly started shouting. මෙතන මොකද කියන්නේ? orchestra Orchestra had been playing. Started shouting. Right. මේක තමයි කලින් අතීතය. Right. Next one. Make your own sentence.
Now make your own sentence. I began walking along the road. මොකක් කර කැමති එකක් කියන්න තියෙන මේක ආන්සර් එකේ දාලා තිබ්බ මේක මම ඕන දාන්නත් පුළුවන්. අපිට පුළුවන් කැමති එකක් කියන්න බලන්න. I began walking along the road. I began walking along the road. ඒකට මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඉතත් එහා අප කෝල් එකක හිටියේ එයා මාව ඒ- මොකක් හරි I began walking along the road. I had been calling to my mother. okay I mother had when he met me. ඒක ඕකේ බලමු මේක උදාහරණ තියෙන වාක්‍ය මොකක්ද දන්නේ I began to walking along the road. ඒකත් ඕකේ වාක්‍ය වාක්‍යයත් ඕකේ very good අපි යන next එකට next එක දිනෝෂ කියනවාද Right answer. okay Which is right. It was noisy next door last night. Our neighbors had been having a party. At the I had been having කපලා තියෙන පොඩි explanation එකක් ඕනේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ නේද එකපාරට ඒක සර් ගොඩක් අතීතේ our neighbors had been having a party. were having is correct ඒ කියන්නේ මෙතන it was noisy next door last night our neighbors were having a party ඔව් ඒක past tense එකේම තමයි කියන්නේ noisy එකයි ඒක noisy එකට Our neighbors had been having a party. Noisy. had been having a noisy. කියනකොට ඊටත් වෙච්ච දෙයක් Oh. එතකොට එහෙම ගන්න බෑ තරකනුකූලව ගන්න බෑ මම ඒක නිකන් හරි next එකට ගිහිල්ලා අපි බලමුකෝ තව ඒ වෙනකොට හරි At the end of our journey, we were extremely tired. At the end of our journey, we were extremely. We'd been traveling for more than 24 hours. again tired ඇයි එහෙම කියන්නේ ඒකත් සර් ඉස්සෙල්ලා එක වගේ තමයි අපි tired වෙලා තියෙන්නේ අපි traveling කරමින් හිටිය නිසා වගේ. ඒක තමයි tired වෙන්න කලින් තමයි traveling කරේ. traveling කරේ. ඒක නිසා ඊට කලින් එකක් අපි කියනවා. for more than James. right. එතකොට අපි මේක කපනවා. හරි. next one. James was on his hands and knees on the floor. He was looking for his contact lens. He was looking for. Okay, had been කපනවා කියලා. Oh. James was on his hands and knees on the floor. He was looking. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ තමයි එයා ඊට පස්සේනේ එයා බලන්නේ දන ගහලා අත් දෙක තියලා තමයි එයා බලන්නේ. එතකොට ඊට අතීතයක් කියන්න බෑනේ. එතකොට ඒ දෙක එකට යන දෙකක් හින්දා was looking තමයි හරියන්නේ. Next one. Sue was sitting on the ground. She was out of breath. She'd been running. Been running. She had been running. Right. John and I went for a walk. He was walking very fast and I had difficulty keeping up with him. I went for a walk. He was walking
very fast and very keep. ඒ කියන්නේ මේ walk එකට ගියාට පස්සේනේ මේක උනේ. oh, හරි. එතකොට මේක අතීතයට යන්න බෑ ඊට වඩා. Next one. I was sad when I sold my car. I had it for a very long time. ඊටත් කලින් අතීතයක් ගැන කියන නිසා I had කියන එක තමයි දාන්නේ. I was sad when my local cafe closed. I was going there for many years. I was sad when my local cafe closed. මේක close කරද්දී මම දුකෙන් හිටියා. I was going there for many years. උඩ ඊට කලින් එකක් ගැන නේද මේ කියන්නේ? වහන්න Oh. කලින්. එතකොට I was going when ඊටත් කලින් එකක් ගැන කියන්නේ. Many years. I was sad when local cafe closed. වහනකොට මම දුකෙන් හිටියා. ඊටත් කලින් එකක් ගැන කියන නිසා ඊට පස්සේ ගැන එකක් කියන නිසා I was going. කලින් එකක් ගැන කියන I had been going there for many years. okayද? Okay, sir. I'm running a marathon next month. I've been training for it every day. I'm running marathon next month. එතකොට දැන් අනාගතය ගැන කියන එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ next month වගේ next year tomorrow කියනට ඉතින් Dama. මෙතන මේක මම වරද්දා I've been training for it every day. එතකොට අතීත ගැන කියන හින්දා වෙන්නේ නැති. හොඳනේ ඇයි ඒක එහෙම ගත්තේ කියලා. marathon next month වල marathon එකක් දුවනවා. ඊට කලින් සර් ට්‍රේනින් වෙන්නේ. එතකොට I've been training for it every day. මේක training වෙනවා. next month වල දුවන. කමන එක දැනට එහෙම අරන් යන්නකො මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කතා කරනවා. ඔයාලා අභ්‍යාස කරද්දී ප්‍රශ්නාවක් කියන්න. next one. I had arranged to meet Kate, but I was late when I finally arrived. Finally arrived. She was waiting for me. මං එතෙන්ට යනකොට එයා ඇවිත් ඊට කලින් එයා ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නවා එහෙම නේද? Oh, sir. She was waiting. එතන කියන්නේ එතන බොලක් කන්ෆියුෂන් නේ. I had arranged a meeting. අපි මේ arrange කලින් කියලා තියෙනවා. okay. but it was I was late. arrange කරා මම late. when I finally arrived මම එතෙන්ට යනකොට එතකොට එතෙන්ට යනකොට දැන් arrange කරන්න මුලින් එක ඊට පස්සේ ගිහලා එතෙන්ට යනකොට she was waiting කියලා තමයි අතර ගන්න වෙනවා. මේක තමයි ගන්න වෙන්නේ. for me had been එක කපන්න වෙනවා. okay. He was annoyed because she was waiting such a long time. she was annoyed. ඇයි annoyed වෙන්නේ? ඊට කලින් වෙච්ච දෙයකට තමයි annoyed වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට she had been waiting for such a long time. එයා annoyed යාට චුට්ටක් තරහා ගිහිල්ලා ඇයි ඊට කලින් ඉඳන් එයා බලන් ඉරපු නිසා. confuse වගේද? බලන්න ආපහු මේක අභ්‍යාසය කරද්දී එහෙම ඊට බලන්න තේරුණා තමයි අපි ආයෙ බලමු. මොකද මේ she was annoyed එයාට තරහා ගිහිල්ලා චුට්ටක් තරහා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඊට කලින් ඉඳන් එයා බලන් ඉරපු නිසා she was waiting. she had been waiting for such a long time. Right, next one, අපි try කරමු. Joe and I work for the same company. He joined the company before me. When I started a few years ago, he was already working there. මොකද්ද ඔයාගන්නේ? Was already කියන එක. He was already working there. අපි දෙන්නම එකම කම්පැනි වැඩ කරන්නේ.
He joined the company before. එයා මටත් කලින් join වුණා. When I started few years ago අවුරුදු කීපයකට කලින් පටන් ගන්නකොට ඊටත් කලින් එයා වැඩ කරමින් ඉඳලා නේද? Oh, ඒතර මොකද ගන්නේ? ඒකේ he had already been working there. මට මේකේ අරන් he was already working. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඊට කලින් වෙච්ච දෙයක් හින්දා. එතකොට මේකේ hat කියන එක තමයි මෙයා රේමන්ම කපලා තියෙන. ඒක මට පොඩ්ඩක් confusing. අපි ඒක පොඩ්ඩක් දැනට තියන මේ දෙක පොඩ්ඩක් තියනවා 10 B එකට මේක කියන්නකෝ බලන්න. I start 10 B එක නේද? ඔව්. ඒක නිසා කිව්වේ 10 B. I started working at the company a few years ago. At the time I started, Joe had already been working 2 years. ඔව් එයා ඊට කලින් වැඩ කරන්න පටන් ගත්ත නිසා ඒක තමයි ගන්න වෙන්නේ. මම ස්ටාර්ට් කරනකොට එයා ඊට කලින් වැඩ කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා for 3 years. Right. Next one. Joe still works for the company. He's been working there a long time now. වර්තමානයට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන එක ලේසි. මේක සමහරවිට මම වැරදිලත් දන්නේ මේ ඉරිගහදි කපද්දි ඔයාලා අභ්‍යාසය කරනකොට බලන්න පොඩ්ඩක් අර උත්තර පොතේගේ උත්තර තියෙනවා ඒවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. එතකොට අපි අද ගොඩක් අමාරු ටිකක් අර මේ කවර් වෙච්ච හින්දා අපි අදට සෙෂන් එක මේ ගානේ නතර කරමු. ඊට පස්සේ මේ 17 18 සෙෂන් දෙක අපි හෙට කරමු. තව සෙෂන් කීපෙකුත් එක්ක. කට්ටියම ඉවසාගෙන කාගෙන කොහමද හිටියට thank you. ග්‍රැමර් ඔහොම තමයි ගණන් ගන්න එපා. හොඳට මේ ටික තේරුම් කරගත්තම රයිමන්ඩ් මර්ෆි කියන මේ හොඳට තේරෙනවා. එතන ලේසි කියලා දෙන්න. බලන්න එතකොට හෝම්වර්ක් ටික කරලා අසංකට සබ්මිට් කරන්න. හෙට හවස 6ට කලින්. දැන් මෙහෙට 6යි කියන්නේ ඔයාලට 7 8 9 10 10:00මාරයිනේ. ඕකේ. අපි අදට සෙෂන් එක අවසන් කරනවා එහෙනම් වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? සර් හිමොටොලොජි ඔව්. පැත්ත ගැන දන්න නිසා ප්‍රශ්නයක් අහන්නද සර්? අහන්න. ඩයමන්ඩ් බ්ලැක් ෆාන්ට් කියලා මේ ඇනිමියා එකක් තිබ්බා මගේ බබාට. ඩයමන්ඩ් මොකද්ද? ඩයමන්ඩ් බ්ලැක් ෆාන්ට්. හා. ඒක සර් මේ ලක්ෂයකට එකක් වගේ හැදෙන එකක් කියලා තමයි කිව්වේ ජාන වලින් එන එකක් කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඒ මාස 4මාරදී වගේ තමයි දැනගත්තේ සර්. එයාට මේ ඊට පස්සේ අවුරුදු 2ක් වෙනකම් මාසෙන් මාසෙ ලේ දුන්නා. ඊට පස්සේ ප්‍රෙඩ්නිසලෝන් පටන් ගත්තා. අපේ මේ ඉන්දියාවෙත් රිපෝට් වගේක් යවුවා බබාගේ සර්. ඒකේ කියනවා ඒ ලෙඩ නෙමෙයි කියලා. දැනට නම් බබා මේ ප්‍රෙඩ්නිසලෝන් දෙන්නේ නැහැ. දැන් අවුරුදු 2ක් විතර වෙනවා. බබා රිකවරි වෙලා ඉන්නේ සර්. ඒ වුණාට මේ මෙහි කරාපිටියෙන් කියන්නේ මේ ලෙඩේ තමයි කියලා තමයි මේ ඒ සර් කියන්නේ. අර රිපෝට් වල තියන්නේ සර් ඒ වුණාට ඒක නෙමෙයි කියලා. දැන් බබාගේ බලන මැඩම් කියනවා එහෙමනම් එයා අඩු වයසින් හම්බුනේ සති 35න්. එයාට මේ ශෛල වැඩිවීමක් නැතුව තිබිලා එහෙම වෙන්නේ නැති කියලාත් කියනවා. තාමත් ඉතින් සර් මේ අර අපිත් ඉතින් අර ටිකක් බයිම් තමයි ඉන්නේ ඉතින්. අවුරුදු 2ක් වෙනවා ප්‍රෙඩිසිලෝන් නමත්තලා. දැන් නම් තියෙනවා හිමොග්ලොබින් 13 ගණන් එහෙම තියෙනවා. දැන් නම් කාලෙකින් පෙන්වෙත් නැහැ. වයස කීයද? වයස දැන් නම් සර් 6යි. 6යි. හොඳට ඉන්නවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් හිමොග්ලොබින් අඩු වුණාම කලන්තේ ගතිය එනවා. ඔය ඇඟ සුදු මලිය වෙනවා. එහෙම එනවා. ඉතින් දැන් ඔයාගේ ඒ කියන්නේ අර ඔයාට වෙන රිපෝට් වලින් කිව්වනේ ඒක නෙමෙයි කියලා. එහෙම නැහැ කියලා. එතකොට මේ ඒ ડોක්ටර් කියනවා ඒකමයි කියලා. ඉතින් අපිත් හිතුවා ඉතින් හොඳ පැත්තට හිතුවේ. ඒක එහෙම වෙන්න බෑ කියලා. මොකද ඒක ජාන වලින් එන එකක් අනිත් එක නෑකමක් තියෙන්න ඕනලු එහෙම ලෙඩක් එන්න නම්. husband and wife ගේ. අපේ එහෙම නැහැ ඉතින් මේ. හරි. ඒද අය ඩවුට් එකක් තියෙනවා. මේකේ එයිද නැද්ද මෙහෙන් එහෙම කියනවා ඉන්දියාවේ ආපු රිපෝට් වල අරන් කියන හින්දා ටිකක් අර ඩවුට් එකක් තියෙනවා සර්.
එහෙමයි. ඔය නෑ. මම ඒකට කියන්න මෙහෙම. දැන් එවිඩන්ස් කියන එක ගත්තම දැන් නෑ කිව්වොත් ඔයාලට දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කවුරු කියන එකද මම පිළිගන්නේ කියන එකනේ උතන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. නේද? ඔව්. ඔව්. එතකොට එක්ස්පර්ට් ඔපිනියන් කියන්නේ ඔය කන්සල්ටන්ට් කියන එකට අපි කියන්නේ එක්ස්පර්ට් ඔපිනියන්. කවුරු එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් කියනවා නෑ මේක නම් මේක හ්ම්. තමයි කියලා. රයිට්? ඔව්. එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් කිව්වා කියන එක ඔයාට විශ්වාස කරන්න හේතුවක් නෙමෙයි. ඒක එහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් එහෙම කියනවා නම් තව එක්ස්පර්ට් කෙනකින් ඔයාට අහන්න පුළුවන්. හිමටොලොජිස්ට්ලා තව එක්කෙනකින් එක්ස්පර්ට් කෙනකින් ඇහුවොත් හිමටොලොජිස්ට් කෙනකින් එයාගේ අදහස මොකද? දැන් ඔයා මට කියපු ටිකම කියලා මම රුධිර සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙන නිසා මම එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් මම සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රෝමා සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය ජෙනරල් වෛද්‍යවරයෙක්. එතකොට එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් ඔයා තව හිමටොලොජිස්ට් කෙනෙක්ම හම්බෙලා අහන්න ඕනේ. ඔයා මට ඔය දැන් කියපු විස්තර ටික හොඳටම ප්‍රමාණවත් සහ රිපෝට් අරන් ගිහිලා මේකේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. දැන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අනිත් එක ප්‍රෙග්නන්සි ලෝන් එහෙම ආවට ගියාට දිගට දෙන්න අවශ්‍ය නෑ ලෙඩක් නැත්නම්. මොකද ඒකම හොඳ නෑ ළමයට බෝන් වර්ධනයේට එක එකට ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒක නිසා නිකන් ආවට ගියාට ප්‍රෙග්නන්සි ලෝන් දෙන්න හොඳ නෑ. ඔයාට හොඳම දේ තමයි ඔයාලට විසඳ ගන්න එක හිමටොලොජිස්ට් කෙනෙක් කියනවා නම් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් කියනවා නම් ඒක නෙවෙයි කියලා. නමුත් පරීක්ෂණවල අර වගේ තහවුරු වෙලා තියෙනවා නම් දරුවට වයස 6යි නම් ඒක දරුවගේ ජීවිතේටම බලපාන එකක් නිසා ඔයාට පුළුවන් තව හිමටොලොජිස්ට් කෙනෙක් ටීචින් හොස්පිටල් එකක හිමටොලොජිස්ට් කෙනෙක් හම්බෙලා channel කරලා හරි මේ විස්තරය කියලා මොකක්ද මම මේකට ගන්න ඕන ඔප්ෂන් එක. දැනට බය වෙන දෙයක් නැහැ. හිමොග්ලොබින් හොඳට තියෙනවා නම් ඔය කියන විදිහට බ්ලැක් ෆාන් ඇනීමියා කියන එක ඩයමන්ඩ් බ්ලැක් ෆාන් ඇනීමියා කියන එකෙන් කෙලින්ම අස්තිවල රුධිර සෛල නිපදවන්නේ නැති ලෙඩක් ඒක. එතකොට ගොඩක්ම අඩු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් නිපදවනෝනේ කියන්නේ. නිපදවන හ්ම්. හින්දා ඒක සද්ද නැතුව ඉන්න එපා. අවුරුදු 6 නේ බබාට ඉස්සරහට බලපාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි ඔයා තව එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්ගෙන් ඒක අහන්න. ඒක තමයි හොඳම වැඩේ. සර්ජන් කෙනෙක් වුණත් දෙන්නගෙන් අහුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳම ලෙවල් එක තමයි දැන් ඩයග්නොසිස් එකක් කියනකොට අර මේ ඔය ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ඩබල් කන්ෆර්ම් කරනවා කියලා කියන මේ වගේ රටවල් වල මොකක් හරි ලෙඩක් ගැන හරියට කියනකොට මට හිතෙනවා කියලා එහෙම කොට හරියන්නේ නැහැ. ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ඩබල් කන්ෆර්ම් කරන්න ඕනේ. දෙපාරක් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් යවලා ඒ පරීක්ෂණ දෙපාරක් කියන්නේ රිපීට් කරලා ඩබල් කන්ෆර්ම් කරලා තමයි අන්තිමට කියන්නේ රෝගයට ඔයාට මෙන්න මේක කියලා. ඒ ටික තව පාරක් මම නම් කියන හොඳම දේ තමයි ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක තව හිමටොලොජිස්ට් කෙනකින් අහලා බලන්න. මාස 6යිනේ බබාට. අවුරුදු 6. සෝරි අවුරුදු 6යි සෝරි. මම ඔයාලට එවන්නම් මේ බ්ලැක් ෆන් ඇනීමියා කියන එක ගැන up to date ලෝකේ අද වෙනකොට තියෙන හොඳම තොරතුරු ටික මගේ වෙබ්සයිට් access එක තියෙනවා. Google ගහුවට එන්නේ. ලෝකේ අද වෙනකොට තියෙන හොඳම තොරතුරු ටික මම ඔයාලට දාන්න මට WhatsApp පොඩි මැසේජ් එකක් දාලා තියන්නකෝ. ඒතර මම එයාට ෆෝවර්ඩ් කරන්න. හරි සර් thank you. right. තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද? මං හිතුවා අර හිමටොලොජි මැඩම්ගේ අඳුරන කවුරු හරි ඉතින්. right. මොනවා හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. මෙඩිසින් සම්බන්ධ ලෙඩ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක මට මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න. 24 hour මම දන්න දේවල් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන් මම කියනවා ලෙඩ රෝග සම්බන්ධ දේවල්. ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ක්ලාස් එක වෙලාවට අහුවට කමන්නේ නැහැ. ලෙඩ රෝග සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රශ්න ඕන එකක් ඕන වෙලාවක මට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඕකේ. එහෙනම් හැමෝටම good දැන් night. කියන්න. කියන්න. එක මිනිත්තුවක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ක්ලාස් හරිද මේ මම IT එකේ කැමරා විෂන් එක ගන්න පහන් ඔව්. මේ පාර කියන්නේ හැමදාම නෙමෙයි මේ පාර මාව ඒ කියන්නේ අපි ඩීටේල් කරාම යන්න ඕන මේ පාර කෝපි එකේ කියන්නේ ඩ්‍රාම එක ෂූට් කරනවා මාව ඒකට ඩීටේල් වෙලා තියෙනවා 25 වගේ වෙනකන් එක දිගට යනවා හැබැයි මට ඉඩ ලැබෙන හැම වෙලාවකම ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙනකොට මේ අර කරන ඒ විදියට කරන්නේ කියන්නේ ලොකේෂන් කියන්නේ පිටනේ තියෙන මම පුළුවන් හැම වෙලාවෙම රෙකෝඩින් එක බලනවාද වෙනදා වගේ ඒක ඒක සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්න ලොකේෂන් එකත් එක්ක අපිට ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න බෑ ඒ වගේ එහෙම ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා මම හැබැයි ඒ කියන්නේ මට ඉඩ ලැබෙන හැම වෙලාවකම මම ජොයින් වෙනවා ක්ලාස් එකට අර ඒ කියන්නේ උදේ 5ට වගේ පටන් ගත්තාම මේ නයිට් ෂූටින් එකක් යනවා 12 වගේ එහෙම වෙනවා එතකොට මට අර මේ එන දෙන මේ ඇක්ටිවිටිස් ටික කරන්න පොඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා මම මේකෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් කරනවා හරි. ඒක එච්චර දෙයක් නෑ අපරාධේ. ඒ වගේ දේවල් පොඩි දේවල්. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ ඔව් ඒ කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ ප්‍රොටෙක්ට් වෙවි යන්නේ අර අපි ඩීටේල් කරන
පස්සේ අනිවාර්යෙන් යන්න ඕන නිසා ඒකයි මේ පාර මට තියෙන ගැටලුව. මට හිතුවේ නැහැ මේ පාර ඩීටේල් එක කියලා. ඒක අනේ කිසි thank you ප්‍රශ්නයක් sir. නැහැ. මම දිගටම ඉන්නවා. හරි හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හිතුවා මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන. ඒක හරි. රෙකෝඩින් බලලා වැඩේ කවර් කරගන්න. හරි thank you sir. මට ලොකු අවස්ථාවක් දුන්නා. ඒකට thank you sir. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕකේ පහන්. ඕකේ වෙල්කම්. හරි. good good night night. sir. වෙන කාට හරි මොනවා හරි අහන්න තියෙනවද? right. එහෙනම් හැමෝටම good night මොනවද තිබ්බත් මැසේජ් එකක් දාන්න. අපි හෙට හම්බෙමු. night.